Go on, Vitalia. Good evening, friends. Good evening, candidates for the position of President of the FMJD for the new 2025. Our candidates today are Mäggi from Estonia. Hello, Yannick. Hello, Vitalia and all. Hello. Yatsenko from Ukraine. Hello, Anatoly. Yes. Good night. Good evening. Hello, Anatoly. Do you hear us? Yes, welcome. And Jacek Pawlicki from Poland. Hello, Jacek. Welcome, Vitalia. Welcome, my colleagues. Welcome, everyone. Dobry wieczór. Добрый вечер. I will translate. Здравствуйте, дорогие лишек. Здравствуйте, кандидаты на функцию президента ФМЖД 2021-2025. Наши кандидаты сегодня это президент Всемирной Федерации шашек Yannick Mäggi. Здравствуйте, Yannick. Из Эстонии. Да. Анатолий Yatsenko. Добрый вечер, good evening. Добрый вечер, Анатолий. И Jacek Pawlicki из Польши. Dobry wieczór всем любителям шашек. Добрый вечер. I will give this to French, to Richard. Ok. Eh bien, bonjour à tout le monde. Ce talk show est dédié donc aux candidats à la présidence de la FMJD pour 4 années, donc de 2021 jusqu'en 2025. Et nous avons le plaisir d'accueillir Yannick Mäggi d'Estonie. Bonjour Yannick, hello Yannick. Bonjour. Anatoly Yatsenko d'Ukraine. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, Bonjour. Richard. Bonjour. Et Jacek Pawlicki de Pologne. Bonjour, Jacek. Bonjour. Go on. Good, then we will continue. The order of our work today is as follows. Each of candidate prepared questions. I will ask these questions each in turn. The response time is about 1 minute. So my request to candidates to try to give your answer in this time. I will translate this in Russian. Порядок нашей работы. Кандидатов подготовил вопросы. Я буду эти для ответа около 1 минуты. Пожалуйста, просьба уложиться в это время с ответом. And I will give to Richard possibility to translate this in French. Vitalia a rappelé les cadres de cet échange d'aujourd'hui en disant que effectivement chaque candidat a préparé les questions, 6 questions exactement, et il a les 2 autres candidats en 1 minute pour répondre, et également le candidat répond également en 1 minute à peu près. Okay, thank you, Richard. So the person from who is the question will answer this question as last. And candidates, I will ask in the first turn to give the answer. Кандидат в президенты, который задает определенный вопрос, он будет отвечать на свой вопрос в самую последнюю очередь, а другие 2 кандидата я спрашивать в первую очередь.
Richard, please translate this. Donc, yes, please translate this in French. Yes. Les candidats qui posent la question répondra à la fin. Donc d'abord, les deux autres candidats répondront dans l'ordre que Vitalia aura indiqué. Et le candidat qui pose la question lui-même répondra à la fin. Donc le dernier. Okay, thank you. So let's begin. Спасибо, мы начинаем. So the first question of our day today, think draw person. Russian translation. Как вы считаете, что человеку могут дать шашки? Richard, can you please translate in French? Ça a coupé un petit peu, mais j'ai compris en russe. Vous faites qu'est-ce que le jeu de dames peut apporter donc à l'homme, en fait. Donc c'est une question assez générale. Had some troubles in when you spoke English. That's why. But I think that I catched in Russian. But Vitalia, you can repeat because this English connection was very bad. Okay. Yeah. Yes. Only the English part. Yeah. Okay. Perhaps what do you again in think English. draughts can give to a person? Okay. Yeah. What do you think draughts can give to a first turn? Answer in Janek. I hope, thank you very much indeed. I hope that I understand correctly the question because there was connection was not so good. But what draws can give a person? If it was general question, I think it's helps to live our lives because, for example, in different life areas, we have very many well-known draughts players, and we can start from France, from Napoleon, who was very good in draughts and also in chess, and he was very, very successful. Then I think that draughts can give everybody a right way of thinking and never give up. This is also very, very important thing. Thank you. Okay, thank you for your answer. Now I give turn to Jacek. I can translate perhaps in French the answer of Janek, if it's possible. I don't know. Or it's yes. no. Yes, sure. Yeah, we should translate. I think it would be useful. Donc Yannick a répondu à la première question disant que le jeu de dames nous aidait simplement à vivre, à avancer. Il parlait de donner l'exemple de la France d'ailleurs et de Napoléon, qui jouait très bien aux dames et aux échecs. Il a rajouté que structurante pour penser et n'est jamais abandonné. Merci. Jan, can you please also tell this in Russian? Yeah, also a version of your answer. Ну, я могу. Но я хочу сказать, что это очень важно, шашки, и разном виде жизни. И я хочу сказать, что шашки дает как думать. Это очень-очень важно
Ага, окей. Это очень важно. И я очень тоже хочу сказать, что на свете есть такой очень хорошие шахисты, и Наполеон был самый великий, я думаю. Ну, что-то такое. Спасибо. And now I will give turn to Jacek for this. Jacek, please turn on your microphone. Okay. Now it's okay. It's okay. It's very, from one side, it's very easy question. From another, it's very complicated question. Draughts is fantastic combination of art and sport. And art on a really high level, where when you're playing a game, doesn't matter on which level, you just give a satisfaction once and you win. But sometimes even when you lose on your solving, like a solving combination of puzzle in draughts, you feel also satisfaction that you found solution. It's a beauty of your game or other games. I'm not going to tell about intellectual skills because, of course, it's very important and it gives a lot of for your brain, for your brain condition. But as a sport, it gives all these qualities like usually in sport. That's in most of life. Even our heroes like Zoya Golubieva, Alexei Chizhov, they lost a lot of tournament, so they won a lot, but we also lost many tournaments. So it makes you strong. Это очень, с одной стороны, кажется, как бы это очень простой вопрос, что дает тебе шашки, но с другой стороны, он тоже очень сложным, является очень сложным вопросом. Мне кажется, что шашки это такая очень замечательная комбинация искусства и спорта. Как в любом искусстве, мы получаем удовольствие. Конечно, чем больше знаешь, то удовольствие оказывается глубже, больше понимаешь, но все-таки независимо от уровня, если мы решаем какую-то комбинацию, если играем партию, получаем удовольствие из красоты, иногда даже из поражения, из красоты поражения. Мы проигрываем партии, но смотрим на эту партию, ох, как он меня красиво обогнал меня на все стороны. А развитие интеллекта, это понятно, это ни о чем вообще говорить, но как спорт, как любой спорт, шашки изучают нас поражение, терпеть поражение. Даже наши ведущие шашисты, как Зоя Голубева, Алексей Чижов, Георгиев и другие, которых можно очень долго тут назвать фамилии, они очень много в своей жизни проиграли. Мы смотрим на их блестящие победы, но они в своей жизни очень много, иногда неожиданно. И это укрепляет человека. Ты знаешь, что в спорте, как в жизни, ты много раз проигрываешь. Спасибо. Thank you. Thank you. J'ai essayé de noter, peut-être je n'ai pas tout saisi. Jacek a dit d'une part que c'est une question simple en même temps et compliquée, et que le jeu des dames, c'est un art, un sport, et que chacun y trouve du plaisir. Cela, bien sûr, dépend de la progression. Au début, il y a des combinaisons, trouver des combinaisons. Donc, ça fait toujours très plaisir. Ça fait travailler aussi les cerveaux. Il a mentionné également que le jeu de dames nous apprend à gérer les défaites. Il a cité les grands champions comme Alexei Chizhov, Georgiev ou Zoya Golubieva. Disons qu'effectivement, on apprécie leurs victoires, on regarde leurs victoires, mais ils ont perdu beaucoup de parties avant d'arriver au niveau où ils en sont. Et ils ont certainement beaucoup plus appris de parties qu'ils ont perdues que de parties qu'ils ont gagnées. Merci. Thank you. And now Anatoly. Спасибо, добрый вечер еще раз всем. Мне кажется, что ответ на вопрос, что человеку могут дать шашки, зависит от возраста человека, потому что в разном возрасте шашки дают совершенно разные вещи. Я помню себя, я могу сравнивать, что я чувствовал, когда начинал играть в шашки в 14 лет. Это вот эта радость познания, то, что говорил Яцек, то, что
говорил Янек, вот эта вот красота и глубина игры, которая захватывает, которая заставляет тебя смотреть и проводить часами, и иногда и дни, и ночи. Это то, что было в молодости. Вот сейчас я потом был мастером спорта, как бы выигрывал тоже. И потом пришло другое. Вот сейчас, в своем возрасте, уже не молодом, я вижу, что шашки дают мне те кусочки, мгновения красоты, которые, может быть, ярче всего сейчас я чувствую именно это. Фактически, следующее, что я увидел, то, что я не видел никогда, потому что я начал в 14 лет, это мои внуки. Я увидел, что дети, которые в первые годы жизни знакомятся с шашки, для них это не просто игра, а это целый мир, который приучает их принимать решения в условиях неопределенности. Это то, что не дает школа. Вот я считаю, что шашки дают то, что не дает никакая система образования, потому что в школе человек повторяет за учителем, и если все хорошо повторил, ты молодец, отличник. А если ребенок, для него это полно тайн, и он принимает решения в условиях неопределенности. И в нашем мире, который так стремительно развивается, когда ускоряется темп жизни, умение принимать решения в условиях неопределенности – это главное, что дают шашки человеку, когда он приходит в этот мир, когда он начинает познавать его. Поэтому я считаю, что это уникальный совершенно инструмент, позволяющий человеку принимать решения в условиях неопределенности и получать радость именно от этого, не повторять за другими. Второе, что дают шашки, они приучают человека, когда он играет, что нужно играть честно. Если против него играет нечестно, это совсем не то, что когда учитель тебя поругал. Это получается очень важно. И третье, оно помогает человеку быть духовнее. Он понимает проблемы и поражения как неизбежный процесс жизни. Вот то, что говорил Яцек, я с ним полностью согласен. Поэтому шашки помогают человеку стать умнее, моральнее и духовнее. Я считаю, что в этом их миссия. Они помогают ребенку с первых лет жизни стать умнее, стать моральнее и духовнее. Никакой другой инструмент я не знаю. Я занимался наукой, сам инженер, все это знаю, но только шашки, мне кажется, дали мне больше, чем все мои университеты, хоть я там кибернетик профессиональный, с отличием закончил и так далее. Поэтому я считаю, что шашки на протяжении всей жизни дают человеку то, что не дает никакая система образования. Это даже пример для системы образования. Чтобы человек приучался получать счастье и радость, принимать решения в условиях неопределенности. В этом великая миссия шашек. Я думаю, что мы все должны это обеспечить. Спасибо. Du coup, je vais essayer de traduire. Donc, Anatoly a dit beaucoup de choses. Спасибо вам. Спасибо. Я могу перевести сейчас, Таля? Yes, Richard. Да, это было бы очень здорово. Я вам благодарен. Donc, Anatoly a dit beaucoup de choses. J'ai essayé de noter quelques comment dirais-je, idées principales. D'abord, il a évoqué que ce que le jeu de dames apporte à chacun dépend de l'âge de l'homme. Hein. Donc, il apporte différentes choses à notre différents enfants. Donc, bien évidemment, il y a la beauté de jeu, la profondeur de jeu. Il disait à un moment donné qu'on pouvait y passer les jours et les nuits, hein, et que cette profondeur, on la découvre progressivement. Bien sûr, c'est un jeu qui est compliqué, et les enfants découvrent cette profondeur progressivement. Et il a aussi insisté sur le fait que la scolarité normale n'apportait pas ce que le jeu de dames apportait aux enfants, que ces jeux-là, soi-disant anciens, avec cette vie qui s'accélère au jour le jour, apportent autre chose, que c'est un instrument unique, et qu'effectivement, jouer correctement n'est pas une mince affaire. Et comme disait Yatsenko Pawlicki précédemment, on apprend beaucoup de choses au fait de la défaite dans le jeu de dames. Il disait aussi que le jeu nous faisait grandir, qu'il nous rendait plus sages, voilà, au niveau moralité aussi, il nous permet de progresser. Voilà, en quelques mots, je n'ai sans doute pas tout saisi parce qu'il parlait quand même assez vite et je ne pouvais pas tout noter.
Если возможно, Анатолий, в следующий раз, пожалуйста, говорите немножко медленнее, потому что это очень интересная идея, но трудно все перевести так. Спасибо. Anatoly, your microphone is. Спасибо. Следующий наш вопрос. Our next question is very simple one. Давай я скажу на английском. Ты скажешь? Да. Виталия? Одну секунду, Виталия. У меня вопрос, а на английском не будет перевода? Lena will tell in English, isn't it? Сможешь? Okay, I'm the only person who can help with the translation. Yeah. Sure. Okay. Yes. Okay. Because I'm not always Yes, here, but Anatoly, yes. From what I heard, it depends on the age of the person who is talking about drafts. Because in different age, where we consider drafts differently, and right now we live in the age of rapid growth of the volume of information, and we have the accelerating rate of life. So unfortunately, the modern educational system doesn't provide answers to the challenges of the time. And time requires us to develop new qualities that can help a person to develop drafts. And this is their mission and potential. And due to drafts, we can become smarter, more morally. We can, because it's better to lose honestly than win unfairly. We become more spiritually, because the main thing is personal growth and not victory. And we become more responsible. No one except us is responsible for our decisions. Yeah, that's the main thing that I got. Great, thank you. Mm-hmm. Thank you. Спасибо. Then we will go to the next question, and it is a very simple one. Why do you want to be the next FMJD president? Наш следующий вопрос очень простой. Почему вы хотите стать президентом FMJD? And I will give first turn. I will let first Richard translate. Yes, please. Oui, la question est très simple. Hein. Pourquoi voulez-vous devenir le prochain président de la Fédération mondiale de jeux de dames? Merci. Merci. So I give first turn to Jacek. Please, Jacek. The question is, the answer is quite easy. I'm in FMJD already 25 years. I've been during all General Assemblies since '96. Past years was not really successful. It's my personal experience that we are now a very chaotic organization with not clear system of decision. Even I, as a board member, for many months, I had to wait for answer for any kind of proposition. Maybe they are stupid, but you deserve to answer. And the same with federation players, etc. So I think that with my profession, I am cybernetic and data processing system. It's my specialty. This is what I am doing, all my professional job. I'm the person who can organize FMJD as a really well-working organization. And then I will be very happy to give a chair to the person who is much more valuable for the presidency of FMJD, because I am not the best candidate, absolutely not. But in the situation where we now, I think that I am one on the persons, very small group, which are able to make an order with FMJD. Это вопрос, мне кажется,
для меня очень, ну, скажу простой, зачем я хочу быть президентом FMJD. Мое ощущение и опыт такой, а опыт уже не маленький, с 96-го года я присутствовал во всех генеральных ассамблеях, и особенно за последние годы, и я лично на себя на разных постах FMJD это чувствовал, что мы очень хаотическая организация. Люди вроде хорошие, все окей, но если у тебя есть какие-то идеи, непонятна система, кто когда что-то решил, ты ставишь какие-то вопросы, не получаешь даже ответа на эти вопросы. Может, они глупые, предложения на бумаге, но это предложение вообще даже никто не обсуждает. Поэтому я считаю, что я, конечно, не самый лучший кандидат на президента FMJD, даже наоборот, но за 4 года я готов, согласно своему образованию, моя фирма занимается компьютерными системами, я кибернетик из образования, я именно эти свои возможности, тот опыт хочу использовать в FMJD, сделать это хорошей работающей организацией. В тот момент лидером FMJD должен стать человек, который более политические таланты, который может нас заниматься другими делами. Но организация внутри должна работать четко, конкретно, вовремя, с прозрачностью. Спасибо. Окей. Yatsenko a répondu en anglais et en russe, donc je vais prendre le relais en français. Il a dit que la question posée était simple, que cela faisait 25 ans maintenant qu'il était donc membre de la FMJD, du bureau, donc qu'il avait une certaine expérience, qu'il a participé depuis 1996 à tous les assemblées générales. Il a parlé d'une organisation, c'est le mot, hein, quelque peu chaotique, pas vraiment structurée, où des questions qui sont posées restent sans réponse, où le système n'est pas forcément clair au niveau de prise de décision. Et il a parlé aussi de son expérience en cybernétique, donc de côté professionnel, de sa profession, qu'il voulait mettre au service de la FMJD. Il disait qu'il n'était peut-être pas le meilleur candidat, en tout cas, il était celui qui avait la volonté à aider la FMJD à être mieux structurée, mieux organisée. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai noté. Merci. Thank you. Анатолий, now is your turn to answer. Анатолий, пожалуйста, теперь твоя очередь отвечать. Пожалуйста, постарайся уложиться в 1 минуту. Ты очень красиво говоришь, но мы договорились, что ответы будут на минуту. Еще раз вопрос прошу повторить. Почему вы хотите стать следующим президентом FMJD? Ну, почему? Дело в том, что за последние годы мы впервые, может быть, не впервые, мы точно впервые объединили и стали проводить национальные чемпионаты уже больше 10 лет по чекерсу и 30 лет по стоклеточным и международным шашкам. И я увидел, насколько сильно работает та идея, которая была в нашем девизе шашечном. Наша сила в единстве шашек. К сожалению, сейчас у нас мы видим, что эта идея отошла на задний план. У нас идет совершенно ненужное противостояние между FMJD и IDF. Причем я считаю, что FMJD должно навести порядок, потому что FMJD было законодателем в мире шашек. FMJD построила эту систему, создала секции. И мы не можем так просто давать организаторам, которые совсем другие принципы проводят в жизни, чтобы они руководили. Или они должны играть по нашим правилам честным, или они должны уйти. Вот этот опыт жизни, я считаю, надо внедрить. И еще один очень интересный проект, о котором я говорил. Мы начали учить детей впервые в Украине в шашкам с первых лет жизни.
Эта программа у нас уже 6 лет идет, и уже целый город, такой у нас весь город, Белая Церковь, заиграл. Начали с одного садика, сейчас играет весь город. Это стал социальным проектом. Я хочу, чтобы шашки вошли в каждую страну, и дети с первых лет жизни занимались шашками. Это совсем другая будет социальная база и совсем другая миссия. Вот то, что я говорил, мы это уже сделали, я знаю, как это делать, я знаю, какие проблемы и сложности, и знаю, как их преодолевать. Поэтому я считаю, что если я буду президентом ФМЖД, я смогу реализовать эти проекты, которые, на мой взгляд, изменят вообще будущее шашек. Это весь потенциал этой прекрасной игры я помогу реализовать с той командой, которая меня поддержит. Спасибо. Okay. Then Richard or Yelena, who want to translate first? Je peux commencer. Comme vous voulez, Elena. Allez-y, allez-y, go on. Я надеюсь, не очень быстро говорил. L'idée principale, ce que j'ai noté de ce qu'Anatoly a dit tout à l'heure, c'est effectivement l'idée de jeu de dames uni. Donc, quand on parle de jeu de dames, on parle du jeu de dames. Anatoly parlait des jeux de dames. Et c'est cette idée de jeu de dames uni est en quelque sorte, selon lui, passée au second plan. Donc la FMJD étant le fondateur de la Fédération mondiale, mais je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir compris ce qu'il voulait dire quand il disait soit ils jouent selon nos règles, soit ils s'en vont. Est-ce qu'il parlait du fait qu'effectivement il y a différents types de jeux de dames, surtout au niveau 64 avec des règles différentes, qu'on rejette s'ils ne jouent pas justement selon le règle internationale. Il parlait aussi de son idée de développement des enfants qui devraient selon lui commencer à jouer aux dames très très vite. Il parlait du côté social qui aide les enfants dans le développement. Et bon, il parlait de l'équipe autour de lui avec laquelle il souhaitait travailler pour mettre ses idées en place. Voilà ce que j'ai noté. Окей. Елена? Елены сейчас нету, она отошла. Она с 3 детьми, и поэтому сейчас не может перевести. Если Яцек может, я буду благодарен. Ой, боже мой. My God. Я могу 2 слова повторить. Первое, вернуть единство. Summary, what I remember from the long speech of Alexei. Alexei has been focused, first of all, on his own experience in Ukraine, about how to develop drafts for young generation of the people. He knows how to do it because he made a lot in Ukraine with his unique system, how to introduce drafts for youth generation. And he's quite sure that he knows how to do it in many countries. And with his ideas, when he put this idea to FMJD as a president, we can expect quite new perspective of drafts in many countries. More or less like that? Or maybe Janek or Richard support me a little bit, if I miss something or not. I understood that Anatoly's main idea was to present or to remain the initial idea of united drafts. That means different variants of drafts. And he said that Fédération mondiale de jeux de dames, FMJD, was founded for mainly international drafts, but there are different rules in different variants, and he's not sure that the best idea is to say
you play with our rules or you must go. And then he spoke, as you said, Jacek, about the development of children and the importance of social side of development of children playing drafts. Perhaps Anatoly, if you want to complete, I don't know. Hello, I came back. I can say a couple of Okay, words. okay. But, the second thing is that he initiated the program of development of drafts in kindergartens. So right now it started from one kindergarten, and then they signed agreements with different. And right now the whole city is playing drafts from the age of kindergarten. And it's part of the educational system in one of the Ukrainian cities right now. And he knows how to make it spread in other countries, and how to make it, the whole system for other countries, that children will start playing drafts from the first years of their lives. So from the age of 3, they will start playing drafts, and he knows how to make it, how to implement it in other countries the same way that he did in Ukraine. Спасибо. Okay, thank you. And now, Yannick, why do you want to be the next FMJD president again for the second time? Thank you very much indeed. And I think we don't choose nice person, skillful. No, we choose federation who can lead FMJD, and the main reason why I think that I want to continue is that Estonian government, Tallinn city government, our federation, our sponsors, they are ready to support us next 4 years. And FMJD is very, very small organization. It's only 6 persons, so chatting, sending different kind of emails, one way. But another way, it's very, very big organization because we have federation. We are union of different federations, and it's not very important who will be the next in next board. This is very important that all the federations who will be represented in the board are able to organize important tournaments, world championships, so on. Then main reason is that Estonia is ready to lead FMJD next 4 years if you will give us this possibility. And shortly in Russian as well. Я думаю, что FMJD очень маленькая организация. У нас только немножко люди, которые пишут разные имейли каждый день. Яцек тоже писал очень много разных имейлей для меня, когда он был турнамент-директор в FMJD. И под другим делом, FMJD очень большая организация, где федерация занимается вместе что-то. И я хочу сказать, что Эстония хочет заниматься с шашками следующие 4 года. И если вы даете это возможности для нас, мы будем очень рады. Okay, Richard, can you translate it in French, please? Okay. La raison principale évoquée par Yannick, quand il parlait de sa volonté de continuer, il a dit qu'il n'était pas très important qui sera le prochain président,
mais il a insisté sur le fait que, en ce qui concerne l'Estonie, puisque Yatsenko vient d'Estonie, les gouvernements estoniens souhaitent continuer à aider, à sponsoriser la FMJD pendant 4 prochaines années. C'est un point important. Il a aussi dit que la FMJD, c'est une petite organisation. Effectivement, les gens communiquent beaucoup, écrivent beaucoup de mails. Yatsenko peut en témoigner. Et d'un autre côté, c'est une grande organisation, une organisation importante parce qu'il réunit ou font beaucoup de personnes à travers le monde. Donc c'est peut-être pas ça, c'est sans doute ça l'équation à résoudre. Et l'important, c'est que les compétitions aient lieu, donc les championnats, le tournoi, qui soient organisés. Et encore une fois, en ce qui concerne l'Estonie, il y a ce soutien au jeu de dames et à la Fédération mondiale. Merci. Okay, thank you, Richard. Then the next question. Very well, I think. We should to speak a little bit more because we have a lot. Хорошо, мы переходим к нашему следующему вопросу, и мне кажется, мы очень хорошо работаем сегодня, но только моя просьба говорить покороче, да, потому что вопрос... Richard, can you please tell this in French? Vitalia félicite les candidats pour les réponses qu'ils apportent. Simplement, elle demande à ce que on s'exprime de façon plus succincte, puisque au début, elle a mentionné qu'il y avait 1 minute par candidat, de respecter cette règle. Vitalia, I just make you a recommendation. You can choose less questions, and you can choose what is more interesting for you, because we don't have time to go through all. Then we end in the morning. But this helps a little bit, I think. You are the host. Yes. Maybe I will see, because we also have questions from public. I got already for the meeting. We will try to do our best. So our next question is, it's clear that the FMJD board will have new members. You can see now all of the candidates. Can you please name your team for each position and why you select your team? Понятно, что в правлении FMJD появятся новые члены. Теперь вы можете увидеть всех кандидатов. Не могли бы вы назвать свою команду для каждой должности и почему вы видите их в своей команде? Я даю первую очередь ответа Анатолию. Пожалуйста. Peut-être je vais traduire la question. Как ты видишь свою команду? Да. Я... Please tell it in French. Значит, я дал предложение от Федерации шашек Украины, и там полностью расписана моя команда, включая меня как президента Федерации и ответственного по международным отношениям Михаила Захарченко, это генеральный секретарь Федерации шашек Украины. Он владеет французским языком, у него как бы большой опыт. Что касается директора турниров, то я считаю, что кандидаты, которые выдвинули себя на пост директора турниров, все обладают большим опытом. Я каждого из них знаю, и практически я знаю всех, потому что я в шашках, так же как и Yatsenko, FMJD с 92 года, и поэтому мне комфортно работать с ними всеми. Если Генеральная Ассамблея доверит посты тем, кого мы выдвинули,
то это команда, которая со мной достигла тех успехов, о которых я говорил, что Федерация шашек Украины единственная в мире федерация, которая развивает все виды шашек и которая имеет чемпионов мира во всех 3 видах шашек. То есть мы имеем опыт такого гармоничного развития шашек, но при этом я всецело доверяю и поддержу тех кандидатов и буду с ними работать, которых изберет Генеральная Ассамблея. Я считаю, что кандидаты, которые выдвинулись, это все очень опытные, и вместе с ними мы будем очень слаженно работать над той миссией, о которой я сказал. Спасибо. Чтобы шашки вошли в каждую страну с первых лет жизни детей. Это главное. Спасибо. Спасибо, Анатолий. Richard, can you please also translate the question, and maybe you can also, Okay, sure, immediately sure. translate probably. D'accord. Donc d'abord la question qui a été posée, il est clair que le conseil d'administration de la Fédération mondiale aura de nouveaux membres. Est-ce que vous pouvez voir, puisque vous pouvez voir maintenant tous les candidats, est-ce que vous pourriez présenter votre équipe pour chaque fonction et pourquoi vous voyez ces personnes dans votre équipe? Ça, c'est la question. Et Anatoly a répondu que effectivement, dans sa proposition, il a nommé un certain nombre de personnes, il proposait un certain nombre de personnes. Il a cité Monsieur Zarejestruj, qui est l'actuel secrétaire, qui parle d'ailleurs français. En ce qui concerne la direction de tournoi, il a dit qu'il connaissait les candidats et il s'est fait un plaisir de travailler avec eux. Il a rappelé aussi son expérience au sein de la FMJD depuis de nombreuses années et l'habitude qu'il avait de travailler avec l'ensemble des candidats d'ailleurs. Au fait, il a terminé son propos disant que de toute manière l'Assemblée générale décidera du choix de l'équipe et il travaillera, quoi qu'il en soit, avec les personnes que l'Assemblée générale confirmera. Je pense que c'est l'essentiel. Merci. Okay. Have English translation? Нет, Лены сейчас нету, она с детьми. Then we will go further probably. I understood that you trust to the FMJD members which will be chosen to work with one team. Then now with this question. Пожалуйста, Yannick. My turn. First of all, this is a very important election because if Yatsenko or Anatoly will be elected as a president, then for me, I am out. I don't be candidate for any other post. And of course, the situation is only for me if I will win. I hope. But if that will happen, I really want to work with everybody who will be elected by General Assembly to board as well. Of course, I hope that Are can continue with me, Harry can continue with me, Jura can continue with me because we worked together last for very, very complicated years. But if Clifton, Roberts, others candidates will be elected, that will be very nice because I think we need new wins. Also, Yuri Lipnitsky from Belarus. We need some new wins. This is true, but I don't say that
I can work only these or those people. I don't want to make any conflict. I hope that federations will decide, and Russian as well. Я хочу работать всем людям, которые будет выбрана Генеральная Ассамблея. И, конечно, я надеюсь, что Юрий Церкток, Харри Оттен и Аре Харак мы можем вместе работать дальше тоже, потому что мы работали последние 4 года. Но эти выборы такое, где если я буду следующий президент, тогда Яцек не будет FMJD, и Анатолий не будет, потому что мы, и vice versa, мы только одну посту. И мы выбираем не только персону, а какой федерации будет руководить FMJD. Но я хочу сказать, что все хорошие люди, я могу работать вместе, проблемы нету, кто будет выбран, это будет отлично. Хорошо, спасибо. Ричард, French translation. Yannick a souligné que c'est une élection importante. Il a dit que effectivement, si Yatsenko ou Anatoly était élu, bah lui, il était dehors. Mais il espérait qu'il gagnerait. En tout cas, il le souhaitait. Quoi qu'il en soit, il travaillerait avec tous les autres candidats. Il a souligné le plaisir de travailler avec M. Otten, avec M. Chertok, avec M. Harak. Il a rappelé aussi que l'année dernière était très compliquée. Il a mentionné à un moment donné que si Robert ou autres comme Yuri Lipnitsky de la Biélorussie serait élu, ce serait très bien. Il a dit aussi qu'il était opposé au conflit. Et bien évidemment, s'il est élu, Yatsenko et Anatoly ne seront pas présidents parce qu'il n'y a qu'un seul président. Et en ce qui concerne la conduite de la FMJD, il disait aussi que il ne peut y avoir qu'une fédération qui, en quelque sorte, conduit la FMJD. Voilà. Donc, je pense avoir résumé ses propos au mieux. Merci. Спасибо. Теперь я даю очередь Яцеку. Now I will give turn to answer to Jacek, but I have some additional small question for Jacek from public regarding our theme. So the question for Jacek was the following. You have formed a whole team for the future 2021-2025 of FMJD. What happens when some other persons are chosen for the other functions in the board? Are you willing to cooperate with them, or is it all or nothing? So Jacek get even 2 questions now. Please, Jacek. Thank you, Vitalia. It's almost the same question, and this is, as it is my question, I am the author of the question, and the answer also for this sub-question, it's included. So let me say like that. As a potential leader, when I start to think about candidacy for this function, I was looking for people with whom I could realize good ideas. And the team which I discovered, which I found, I convinced to work with me, in my opinion, is very nice mix of 2 generations. To have a team is also your responsibility. If you like to prove your ideas, when you are president of federation, you are not from Poland anymore, you are president of World Federation. You represent all world, not your own countries. And
one by one. Ryszard Przewozniak, with his experience in official languages on excellent level, exactly vice president, the most flexible function. At this position, he can do a lot. A contact with Confederation, supporting international relations. This is what he can do really perfectly. Robert Misans, everybody knows him. A brilliant player, very successful businessman and organizers. We understand each other perfectly. We both like a good level of organization, good PR, transparency, and clear rules. Clifton Agata, he can activate new countries and a lot of very valuable people from America, like referees, organizers. I've been in Curacao for World Cup some times ago, and the standards of events shown by Clifton and his team was really, really high. And Alexei Domchev mostly knows as a grandmaster, but he also working every day with the youth as a coach in Vilnius. He travels with his students, organize tournaments for them, and this experience is really necessary to know what youth players need. And these additional questions, it's a very good question. Of course, it's not all or nothing. I'm ready to play, to work with another people, because these people, which I call Richard, Roberts, Alexei, Clifton, they are ready to work with me as I used to work for FMJD. Doesn't matter, do I have a post or not? This is my attitude, and these people will support me. And many others who promised me support in many ways if I will be a leader. По-русски теперь. Как потенциальный лидер Всемирной Федерации, сначала я решил, что ответственность – это тоже найти команду, которая хочет с тобой работать, с которым которые хотят с тобой и, возможно, реализовать хорошие идеи. И вот эта команда, которую я уже заявил, это хорошее сочетание двух поколений, мне кажется. Вот Ryszard Przewozniak из Франции, его опыт и знакомство всех официальных языков на отличном уровне, это эти качества, которые нужны на пост вице-президента, это самая гибкая функция. Это то, что Ryszard может сделать, ежедневные контакты с конфедерациями, поддержка в международных связях. Вот именно, что Ryszard может сделать. Роберт Мисас, блестящий игрок, успешный бизнесмен и организатор. Мы прекрасно понимаем друг друга, потому что Роберт, как и я, нам нравится хороший уровень организации, хороший пиар, прозрачность и четкие правила. Clifton Agata с Курасао, он может активизировать новые страны. И много очень ценных людей из Америки. Это судьи, организаторы, которые неизвестны из организаторы, а неизвестны в Европе. Поверьте мне, это очень хорошие люди, качественные, со знакомством. Я был в Куракao на чемпионате, на кубке мира, и я видел уровень соревнования, который организовал Clifton. И тот уровень, если он будет держать тоже для FMJD. А Алексей Домчев, его все знают прежде всего как гроссмастера, но на самом деле Леша работает тренером, молодежным тренером в известной школе в Вильнюсе. Он путешествует много со своими учениками, организует для них турниры и так далее. Вот именно этот опыт, который необходимый для понимания этого, что реально нужно молодым игрокам. А это дополнительный вопрос, который появился. Это не так, что это все или не эта команда или другие. Я готов работать с другими людьми, потому что эти люди из моей команды, которых я назвал, они готовы работать со мной, даже если они не будут иметь поста. В том-то и дело. Если лидер способный, он может привлечь тоже людей, потому что люди очень важные. И я этих людей для работы для FMJD могу привлечь. Спасибо. Спасибо. Richard? Donc j'ai noté quelques idées exprimées par Yatsenko en ce qui concerne l'équipe. En tant que leader, je regardais avec qui je pourrais mettre en œuvre les idées. Mon équipe est une sorte de mélange de générations. Il y a Ryszard Przewozniak qui a une expérience et une connaissance de langues officielles de la FMJD de bon niveau.
justement, comme vice-président, c'est un poste flexible, il peut faire beaucoup de choses, avoir des contacts réguliers avec les confédérations et aider au niveau des relations internationales. Robert Smizans, c'est un joueur brillant en homme d'affaires et un organisateur de qualité, avec qui Yatsenko parle la même langue, enfin, se comprend très bien. Ils aiment tous les deux le bon niveau organisationnel et attachent beaucoup d'importance aux relations publiques, à la transparence et aux règles claires. Clifton Agatha peut activer de nouveaux pays et des gens de valeur en Amérique, les arbitres, les organisateurs. Yatsenko a mentionné aussi qu'il était à Curaçao lors de la Coupe du Monde et les niveaux de l'événement, enfin de la compétition organisée par Clifton a été très élevé. Il maintiendrait ses standards en tant que directeur de tournoi. Enfin, Alexei Domtchev n'est pas seulement un grand maître, mais il travaille aussi comme coach de jeunes à Vilnius. Il se déplace avec ses étudiants, organise des tournois pour eux. Enfin, il y avait une question rapportée par Vitalia additionnelle. Est-ce que si les autres personnes sont élues de l'équipe, est-ce qu'il acceptera qu'il travaille pour la FMJD? Yatsenko a répondu de l'autre côté. Il a exprimé que c'est sûr qu'il c'est pas tout ou rien, en fait. Hein, s'il y a d'autres personnes qui sont élues, il travaillera avec ces personnes. Merci. Okay, thank you. Our next question is, which I see by the questions of all three candidates about the same, so it is very beautiful. So I will ask this question like this. What concrete steps will you take to raise the prestige, popularity, and wide distribution of draughts in the modern world? Какие конкретные шаги вы предпримете для престижа, популярности, распространения президентом? Translate to French. Excuse me, can you repeat, because I was disconnected. Yeah. What concrete steps will you take to raise the prestige, popularity, and wide distribution of draughts in the modern world if you become FMJD president? Donc, c'est une question concernant les étapes que le nouveau président adoptera, comment dirais-je, étape par étape, hein, si il est élu dans ce monde moderne. Je peux traduire. Quelles mesures concrètes prendrez-vous pour augmenter le prestige, la popularité et la large diffusion du jeu de dames dans le monde moderne? Très bien. Okay, then I give turn to Пожалуйста, Яцек, тебе в первую очередь. Okay, thank you. So I understand, Vitalia, just a technical question from me, that you connect all similar questions. So this is also a part of one of my questions, yeah? And we can skip my question number 4. Yeah. I see that this question is by all. Yeah. My question was quite similar. My question was about first steps as a president, first weeks or month, but more or less it's the same, I think, yeah? So we can connect to save our time. Also my question number 4. Let me also call, we can answer together to save our time. So you can also connect it, and I will answer first, of course, but you can also say my question number 4. Yeah. Can you call my question number 4? Question. Yeah, I can read it. Yeah. You're the president for the coming 4 years. What are your first steps in the coming weeks, months? Вы президент на ближайшие 4 года. Каковы ваши первые шаги в недели, месяцы?
is how it sounds by Jacek. And Okay. how it sounds by Janek is, what are FMJD main challenges in the next 4 years? Каковы основные задачи FMJD в следующие 4 года? So it is similar questions of all of them. Effectivement, il y a trois candidats qui ont posé les mêmes questions, hein, c'est-à-dire Anatoly sur la popularité et le prestige de jeux de dames. Que feriez-vous si vous êtes élu? Jacek Pawlicki a posé la question numéro 4. Si vous êtes président pour les 4 prochaines années, quelles seraient les prochaines étapes pour les semaines et mois à venir pour vous? Et Yannick a posé aussi la question similaire. Donc, on couple ces 3 questions de 3 candidats et les 3 candidats ne répondront qu'une seule fois à la question posée. Merci. So let me answer first. Yes, Vitalia? Yes. It's more or less 3 questions, more or less the same. My question was about beginning of your cadency, so let me start from that. My first steps will be, of course, a meeting of the council together with Confederation and Players Committee. This is very important. It's important to define the task of FMJD office. All council members should know what the office can do for them. Defending the task of each council member, it's really very important. We are a team, but everyone should know what his or her tasks are. Many points connected with IT, online, etc. First steps will be meeting with Alexander Pressman and other IT people. It's incredible that for many years, I suggest so many times, and FMJD presidents never found time for the meeting with Alexander Pressman. So that's what I will do, and one of the first steps. Greater support for online committee. Support. Checking all our internal regulation. Other parts of FMJD should be better defined. Contact with IMSA is perfect. It's out of discussion, but I like also to be closer to International University Sports Federation, FISU. And also very important, transparency. This is no space in FMJD for organization or section, doesn't matter, without clear system of election, events, and financial reports. If this is also the goals, they look very technical, because based on well-organized office, well-organized FMJD, we can create a better future. When we chaotic organization, when we ignoring good proposition, even not discussing, it's not a movement. It's impossible to realize any even perfect, brilliant ideas without this. Теперь по-русски. Конечно, первый шаг с моей стороны это будет заседание Совета директоров вместе с конфедерациями и комитет игроков. Это очень важный момент. Определение задач офиса FMJD. Все члены Совета директоров должны знать, что офис может для них сделать. Добавлю, что это просто я говорю из своего опыта. Определение задачи каждого члена, это очень важно, члена совета. Мы команда, понятно, но каждый должен знать свои задачи. Встреча с Александром Пресманом и другими айтишниками, большая поддержка для онлайн-комитета. Это невероятно, что за последние больше 10 лет, сколько раз я просил очередных президентов МЖД, никто не нашел интересным сделать встречу с Сашей Пресманом и поговорить о будущем сайта ФМЖД. На это никогда мы не нашли времени. Проверка наших внутренних правил. Это очень важный момент. Следует некоторые моменты, следует лучше определить хотя бы некоторые другие части ФМЖД. Контакт с ИМСА, это, конечно, он почти идеален, ничего тут не можем сказать, но мне тоже очень нравится идея быть ближе к ФИСу, это Международная федерация студенческого спорта. На многих континентах это очень очень важная организация. И то, что очень важно, это прозрачность.
В ФМЖД не должно быть места для организаций, для людей, секций без четкой системы выборов, событий и финансовых отчетов. Прозрачность. И то, что говорим о идее через 4 года, вопросов моих коллег, конечно, эти идеи, мы можем их называть, мы можем говорить про МОК и так далее. Но если мы сами останемся очень хаотической организацией, где предложения даже не будут обсуждаться, и вот просто будем так двигаться месяц за месяцем, тогда никакие идеи мы на самом деле и не сделаем. Я знаю, о чем я говорю. Спасибо. Donc Yatsenko a insisté sur l'importance des réunions du conseil ensemble avec les confédérations et aussi avec les comités de joueurs. Il a mentionné la définition de mission de chaque membre du conseil. À un moment donné, il a parlé de l'équipe et l'importance de l'équipe, mais chacun doit connaître ses missions ou ses tâches. Il a évoqué Alexandre Pressman et le souhait à ce qu'il participe aux réunions et aussi avoir des échanges avec d'autres informaticiens. Il a évoqué un support fort au comité online, vérification de règlements internes. Il a mentionné le contact avec l'IMSA qui lui semble parfait, il n'y a rien à améliorer. Par contre, il souhaiterait qu'on aille plus loin avec la FISU, donc c'est la Fédération internationale de sport universitaire. En fin de son propos, il a évoqué la transparence. Il n'y a pas de place au sein de la FMJD pour les organisateurs, les sections, les organisations qui ne sont pas claires au niveau des élections, des compétitions, aussi au niveau des rapports financiers. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Merci. Okay, thank you. Now I give turn to Yannick to answer this. Thank you. First of all, I want to say that FMJD is so strong than how strong are our federations. And our federations are very, very, very different. Some of them organizing different big events, and others maybe don't pay their fees, and they still want to be part of FMJD. Then, first of all, I have to correct Jacek, because we can make very nice words what will be in the future, how it will be much better, but it's not so easy. Last 1.5 years, we had COVID, no tournaments, everybody was in big stress. This was quite awful, not only for drafts, but for federations, for countries, for people, for drafts players, everybody. And I think that FMJD right now is quite strong organization if I compare with other international ones, because FMJD president's role is not only just to give federations duties, what they have to do. The president's role is bring drafts to international sports community, and this is not easy work at all. And for that reason, I really want to thank former President Harri Otten. He has made last 4 years excellent job and is ready to continue. I want to thank Daniela Makali, who made a really good job. I also want to thank Jacek for this 3.5 years. And I am really unhappy that Jacek, you decided to escape from the boat half year before we have the election. Because if you want to be elected, you can't escape from the boat. You have to make your turn until the end. And
of course, I want to thank Are, Harak, who made brilliant job. All those people who made voluntary job, Juri Tšertok, Rima Tšertok, super. And FMJD's role is solve many big problems what we have right now in Africa. We working FMJD and also Estonian Federation to get all the visas that players can come to World Championship. It's not easy, and people give their voluntary job. They don't get any money for that, and we can't command people. Oh, you didn't answer me immediately. You didn't do, and that. This is not the problem. And if talking about the bigger questions and international work, this is very, very important. And this is president's main role, because we have tournament director, we have general secretary. This is not president's role. President should see the bigger picture and put the things together. And the second and the third online in last 1.5 years came up, and I'm happy that we have now online section, and Alexander Kandroro is leading that. Super. We start this way also stronger, because I see there is also so-called topping problem and other things, but there is possibility to survive, I hope. And last thing, of course, we need new countries, and this is also helps us a lot. And but we now have Basques want to come to FMJD, different not only countries but areas as well, but they grow slowly. And for example, China, it was a very, very small draughts playing country, but now it's strong. They got second place in last World Championship in Ivory Coast. Then FMJD is very good organization, I have to say. This is so strong as we have the federations, and yes, I see. This is important. And I don't know, I tell fastly some words in Russian as well. Первую очередь, я хочу сказать. Yes, sorry, Janek. Yes. Can you please say it shortly? Yeah. Sorry. To pass in limit. Yeah. Okay. Say your beautiful speech shortly. Yeah. Very smooth. Ну, я только хочу сказать, что у нас надо делать. У нас много разные проблемы, и FMJD надо солить каждый день. Каждый день разные вещи, но FMJD очень такое маленькая, аттрактивная федерация, если мы равняем другой федерации в мире. Но у нас что надо делать, конечно, онлайн-геймс, онлайн-игры, это очень важное дело, и конечно, новые страны. C'est vraiment très succinct. Là, en russe, en anglais, c'était beaucoup plus détaillé. Je ne sais pas si j'ai le temps de présenter tout ce que Yannick a dit. Que donc FMJD, c'est une petite structure, mais assez attractive, qu'elle dépend de la force aussi des confédérations. Il voulait corriger un petit peu Yatsenko
disons qu'au final, c'est pas si simple que ça. C'est vrai qu'il y a qu'à Faucon, mais c'est pas si simple que ça. Il y avait le Covid, il y avait le stress, donc les gens ont vécu comme une période très, très dure pour tout le monde. C'était une période difficile. Il est tout à fait en faveur de jeux en ligne, des compétitions en ligne. La FMJD reste une belle organisation. Et donc, il parlait aussi de la position de la FMJD au sein de la communauté de sport. Il a rendu hommage aux différents membres du comité actuel, en particulier à Rioten, M. Mäggi, mais aussi à Yatsenko Pawlicki, en regrettant qu'il ait quitté sa fonction avant terme. Il a félicité M. Arak et M. Chertok. Il a évoqué aussi les soucis de la FMJD en Afrique, mais a rappelé que c'est un travail bénévole. C'est un travail bénévole et ça veut dire que les volontaires ne peuvent pas répondre immédiatement, enfin, ne peuvent pas, ils peuvent répondre, mais n'ont pas l'obligation de répondre immédiatement aux questions. Il a rappelé aussi le rôle du président. Le président doit avoir une vision d'ensemble et faire en sorte que les gens bossent ensemble. Et enfin, il a terminé son propos en évoquant les nouveaux pays à trouver ou de nouvelles régions. Il a dit que la FMJD croissait doucement, que parfois il y avait des accélérations. Quand on prend l'exemple de la Chine, par exemple, ça a commencé doucement et puis ensuite la Chine est devenue un pays important. Voilà, je pense qu'avoir relevé l'essentiel. Merci. Okay. Now, Я считаю, что самым главным в эти годы, если я буду президентом, то это обеспечить то, что мы говорили, дать возможность шашкам реализовать их потенциал. Я говорил, что прежде всего этот потенциал связан с развитием шашек в детских садиках с первых лет жизни. Это обеспечит нам совсем другую базу. Это, как я вижу в Украине, это начинают играть тысячи и тысячи детей, и это совершенно другой подход, это становится социальным явлением. Что касается непосредственно задач, стоящих перед ФМЖД, то я считаю, что самое главное нам вернуть наш девиз, который всегда ФМЖД развивал в течение 70 лет. Наша сила в единстве шашек. Сейчас ФМЖД обращает внимание исключительно на шашки 100, а шашки 64 и чекерс находятся на периферии развития. По Украине я вижу, насколько важно, чтобы президент ФМЖД чувствовал свою личную персональную ответственность и ответственность своей команды за то, чтобы шашки в мире развивались в ФМЖД гармонично. Мы должны вернуть структуру ФМЖД, которую мы 10 лет создавали, когда были равноправные секции, и эти секции руководились ФМЖД как одним целым. И это очень важно, потому что мы должны понимать, что объективно шашки 64 в мире играют во много раз больше, чем шашки 100. Шашки 100 – это элитная игра, это замечательная игра, но база, социальная база шашек – это шашки 64. И если это не понимает лидер, который хочет стать президентом, то он не выполнит главную миссию. Главная миссия и наша сила в единстве шашек. Я очень хочу, чтобы вы услышали это. Это, может быть, главное, почему я выдвинул свою кандидатуру, чтобы донести до вас. Я это много лет говорю. И эти проблемы с IDF – это именно проблемы из-за того, что руководство ФМЖД и лидер, не понимая своей личной ответственности, объединить все виды шашек под крылом ФМЖД, чтобы все шашки чувствовали внимание ФМЖД, чтобы шашисты всего мира знали, что есть одна организация, а не 2, 3, 4.
Это базовая вещь, наша сила в единстве шашек. И я буду настаивать, чтобы любой человек, который придет на президента ФМЖД, сказал всем, что он понимает это, и это миссия, которую он будет выполнять. Второе. После того, как мы поменяем структуры и устав ФМЖД и вернем наш девиз «Наша сила в единстве шашек», мы должны эту программу, которая в Украине, начать внедрять в детских садиках разных стран. Это очень несложно, потому что я увидел, как сами родители с большим интересом настаивают и хотят, чтобы это было. Я говорил, что мы начали с одного садика, но очень скоро весь город заиграл. То есть это реальная вещь. Мы должны это 4-летие закончить тем, чтобы в 2025 году мы провели первый в мире чемпионат мира среди детских садиков. И это будет то, что принесет огромную не только популярность, но и то, что я говорил, что дети будут становиться умнее, моральнее и духовнее. Поэтому я считаю, что это главная задача на эти 4 года. ФМЖД должно объединить все виды шашек, они должны иметь равноправный статус ФМЖД. Лидер ФМЖД должен обеспечить, чтобы его команда с этим вниманием развивала все виды шашек, и социальной базой шашек стали детские садики. Мы должны, чтобы эта игра вошла как естественное проявление культуры в нашу жизнь. Так как вот сейчас мы делаем этот канал, за что большое спасибо, точно так этот канал должен популяризировать во всех странах, в конфедерациях шашки с первых лет жизни. Это очень просто. Просто мы должны поставить эту задачу перед нашей новой командой, какая бы она ни была. Я ли буду президентом или это кто-то другой. Конечно, мы должны поднять престиж всех версий шашек. Онлайн-шашки. Спасибо большое. Je vais du coup essayer de résumer ce qu'a dit Anatoly. Il y avait deux idées principales. L'essentiel, si je suis élu président, disait Anatoly, est le potentiel du jeu à développer. Et surtout, il a rappelé la devise initiale de la Fédération mondiale de jeux de dames, force dans l'unité de jeux de dames. Il a le sentiment que actuellement, la FMJD n'a orienté son action que vers le jeu de dames sur 100 cases et que les autres variants sont totalement oubliés, donc 64 ou checkers. Or, il y a une base importante de joueurs là-dessus. Il considère qu'il faudrait créer des sections avec les mêmes droits donc pour ces différents variants de jeu. Il a dit que le jeu de dames sur son cas c'est un jeu intéressant, important, merveilleux, mais il l'a qualifié de jeu d'élite. Et il a dit que justement il voulait apporter cette idée, c'est pour ça qu'il s'est présenté à la présidence. Si les leaders ne comprennent pas c'est l'importance de différents variants de jeu de dames, il passe à côté de sa mission. Donc encore une fois, tous les jeux, tous les variants sous la coupe de la FMJD. Et la deuxième idée qu'il a déjà développée précédemment, c'est le programme à développer dans les écoles maternelles. Ça a été fait en Ukraine et donc son idée ou son rêve, ce serait d'organiser en 2025, pourquoi pas, un championnat du monde des écoles maternelles. Voilà, la base sociale de jeu. Merci. Yes, and I will Thank edit. you. Yelena, maybe Yelena can translate. Yeah, I can translate quickly. That there are two main ideas. Yeah. That first of all, we should recall the main idea of drafts. That all versions of drafts should be united, and this was the main motto of FMJD. And Anatoly wants to make it to come back. And he says that more people in the world play drafts of the 64 section, and the 100 is more elite game, but we should promote all three types, and players from all around the world should know that there is only one organization which is responsible for all versions of drafts, and it is the main responsibility of the president to unite it right now and
to resolve the problem with IDF, because actually it raised because of this, let's say, non-understanding. So first of all, he will do his best to resolve this problem. And secondly, he says that he has a plan to organize the playing of drafts in the kindergartens, as he did in Ukraine, because for the last 5 years, as he said previously, children are playing drafts. So it is easy to make it possible in other countries. And if he will become a president, he will help to spread it all around the world in other countries. And in 4 years, he will do he can do the first championship between kindergartens of different countries, because he has, yes, the world championship, because the first world championship, because he knows how to make it. That's it. Beautiful. Thank you. Okay. So we'll go further. We have beautiful about online draft, because Anatoly began a theme about draft 64, two related questions public. So about this. So first I will read these questions from public, and then we will go to online drafts. So we have a question from NDB chairman Franz, like this. The FMJD started with 100 squares game, and now it is also supports a 64 squares game. What do the candidates think? What is wise? That the FMJD returns to promote the 100 squares game and leave the 64 squares variants to the regional sections, or to continue to support different drafts variant, different drafts variant. The Russian translation is the following. FMJD начал с игры шашек на 100-клеточной доске, а теперь поддерживает также игру на 64-клеточной доске. Что думают кандидаты? Что является мудрым? Чтобы FMJD вернулся, чтобы продвигать игру на доске 100 и оставил варианты 64-клеточных шашек региональным секциям, или чтобы продолжить поддержку проектов разных видов шашек. I will give turn to Richard, and then I will immediately read another question related, and then you can answer both. Yeah, Richard, please. Donc, la question que Vitalia a pris du chat concerne effectivement ces différents variants de jeu. Donc, la question posée était effectivement concernée comment dirais-je, les 100 cases qui sont en quelque sorte les débuts de l'histoire organisée de la FMJD, hein, parce que 64 existait bien avant, bien évidemment, mais les débuts de la FMJD, c'est les 100 cases. Et ensuite, la FMJD s'est mise à soutenir également les 64. Et maintenant, la question qui se pose pour le futur président, que faut-il faire? Est-ce que on revient en quelque sorte aux sources et on soutient effectivement uniquement le jeu sur 100 cases et on laisse les 64 ou régions ou pays donc se gérer sur les régions ou le pays, ou est-ce que le rôle de la FMJD effectivement de soutenir également la variante 64? Je rappelle qu'au Canada il y a 144. I will remind that in Canada it will be 145 squares as well. Yeah, 44, yeah. So this question chain of KNDB. Now I will read even more sharp question from Jean-Marc Niofang, Chairman Place Committee FMJD. So what Jean-Marc is asking is the following. Knowing that the motto of FMJD is our unity is our strength, knowing the importance of draughts on 64 squares in many continents and countries, how do you intend to solve the conflict between FMJD
of issue on 64th guess. The conflict for over recognition and importance of draughts as a sport worldwide, more likely by IOC, International Olympic Committee. All variations of this game should be unified under the same umbrella of FMJD to strengthen the draught sport in the world. What is your opinion about this? The Russian translation is the following. Зная, что девиз ФМЖД «Наше единство, наша сила», зная важность шашек на 64 клетках на многих континентах и странах, как вы собираетесь разрешить конфликт между ФМЖД и ИДФ по вопросу 64-клеточных шашек? Этот конфликт на протяжении десятилетий влияет на признание и важность шашек как спорта во всем мире, что более вероятно со стороны МОК, Международного олимпийского комитета. Все разновидности игры в шашки должны быть объединены под одной крышей ФМЖД, чтобы укрепить шашечный президент ФМЖД. Vitalia, c'est un petit, it's a little bit difficult to follow because Internet connection. One word but not another. It's a little bit difficult. Excuse me. I don't know if I am alone, but yeah, I can repeat for you if you like. The small pieces. Yeah. It was a question for Jean-Marc. Knowing that the motto of MJD is our unity is our strength. Yeah. Yeah. The motto of about the FMJD is our between unity is our 64 strength. and 100. Knowing the importance. Yeah, about between FD and EDF and how candidates are going to solve this conflict, as it is already for decades and it is affecting recognition and importance of draughts in sport worldwide, and that all draughts should be unified under the same umbrella, FMJD, according to Jean-Marc. Yeah. Donc, une question très intéressante de Jean-Marc Diofang que nous connaissons tous, qui rappelait lui aussi, comment dirais-je, l'unité, qu'est l'unité notre force. Donc, c'est motos enfin, de la FMJD initiale, et a évoqué sur ces suite à ça, donc le conflit entre l'IDF et la FMJD, donc toujours sur le fond de 64 et 115, et poser la question au candidat, comment le futur candidat va s'y prendre pour résoudre ces conflits qui sapent en quelque sorte la force et l'image de la FMJD depuis si longtemps. C'est la question qu'il pose. Enfin, je résume parce que j'ai perdu un petit peu de temps en temps le son. Mais je pense, Jean-Marc, que je traduis bien tes propos. Who should start to answer? Okay, Italien. merci. Yeah. So I give the first to Yannick. Yannick, please. Thank you. First of all, I want to say that for me it's a big problem that we have two separate organizations right now, and this is not good. There is big problems for federations, and I really want to solve it. It's easy to say that please do something with 64 and 100 unity, because there is also some political reasons, and some reasons are in some countries where federations don't have the same feeling about this issue. But negotiations, and then right strategy and the vision. And I know what was FMJD's vision in the beginning. It was only 100.
Then was Soviet Union. The time was very complicated. Then 64 came in to FMJD, and then started different conflicts, and not between 64 and 100, but different persons. And in that kind of situation, you sometimes can't do everything to solve that kind of problems. But if you ask my vision, first vision is that resolve this conflict between 64 and 100 and different federations. It makes time. It can take time. That's right. But we should do that. This is very, very important for drafts community and Russian as well. Я понимаю, что это очень важная проблема для разных федераций. И, конечно, там истории очень много разных конфликтов. Это я тоже знаю, мы все знаем. Но в будущем у нас надо думать, как у нас возможно делать так, что мы можем жить дружно. Это очень важная вещь. И я думаю, что мы все очень видят, что у нас есть место для 64, для русской шашки, бразильской, стоклетовской, все. Потому что шашки это очень важная игра, и не только игра, но тоже спорт. Je vais essayer de résumer rapidement ce qu'a dit Yannick. Les deux organisations, bien évidemment, ce n'est pas une bonne chose, et Yannick souhaite résoudre ces problèmes, mais il met en avant les raisons multiples de soucis, les raisons politiques. Il souligne que les négociations doivent continuer, elles continuent, donc il répétait le mot négociation. Il a rappelé très brièvement l'histoire en disant qu'au début, il y avait quelques fédérations peu nombreuses qui faisaient partie de la FMJD, et puis c'est l'URSS qui est arrivé. Ensuite, justement, les jeux sur 64 et les conflits ont commencé. Il parlait davantage des conflits personnels plutôt que les conflits entre les différents jeux. Pour conclure que les conflits entre 100 et 64 est toujours là, que cela prendra du temps, mais qu'il est résolu à trouver une solution. Merci. Merci. Okay, thank you. Jacek? Okay. Absolutely agree with Yannick. Shashki is a very important game. For me, it's even most important in the world. But it's only one part which makes me fun in the question of 64. I'm really sad because the situation what was described, and it's completely the same how it was 4 years ago or 8 years ago. So nothing going to be changed. I don't remember, as a member of the board, a real cold discussion, step by step, what we should do, what can we do. Personally, I was never ever against 64, even opposite. My personal opinion is very clear. We need 64. When I was the president of Polish Drafts Federation, I did a lot. I personally made a special project, call it Drafts in School, with ready 200 almost PowerPoint slides, everything based on 64.
We also ask Evgeny Vatutin to make a translation, to make a special book for 64, and so on, because it's our background. Let's forget about personalities and about game. How to develop drafts in Norway? If we show 10 by 10, okay, everybody will be pleased, but what next? How we can buy in the shops, etc., etc. So the game itself, it's really very important. The last guy who was understand that 64 should be really close to FMJD from the side of 64, it was Alexander Lehmann. Unfortunately, he's not with us. After that, we have a festival of non-transparent organization. This is most important for 64. First, we need to create 64 and to show to all drafts community as a serious and solid organization. Most of Dutch people, members of a board, whatever, are sick of 64 because 64 comes only with problems and people are sick of that. I remember a Dutch or French delegation in Abidjan, in Moscow, etc., etc. So we had to do real step. Personally, I was trying to do a lot for that. Software for FMJD rating is ready. Database for titles is ready. But what we can see now, for example, at the beginning of the year, suddenly we saw in calendar a lot of events, World Championship with FMJD flag, World Cup 64. And what else? I was asking guys, where is the rules and regulation of this World Cup? What time control? Where is Annex 2Bs and others which we could see in the past? So what 64 needs? It needs transparency and real organization, because all activities are mostly focused to organize a big event in a well-touristic place to collect hundreds of people, and that's all. It's also important, that's okay for me. I have no problem with that. But what else? And I'm ready for that. My personal dream, which I expressed many times, is to organize a real drafts Olympiad. Drafts Olympiad means one tournament, for example, a week, whatever. Olympiad, where we come with all draft game, because we need all these drafts games. This is what we need. 64 is very important, but we need to make this all kind of organization clear, just to meet these people, because they are valuable. We are not all perfect, they are also not. But if we sit in the table and start to talk face to face, one night, 2 nights, doesn't matter. I'm sure that we can come to conclusion, but we have to start to do it, not only to talk about it. Короче, по-русски, особенно, что этот вопрос очень сильно касается русскоязычной части любителей шашек. Для меня лично шашки 64 очень важные. Я могу очень просто доказать это в мой срок. Совсем недавний, 13-18, как президента Польской Федерации, я лично сделал и ввел в жизнь, она стоит на сайте Польской Федерации, программу, которая называется «Шашки в школе». И вот именно эта программа основана на шашках 64, потому что я понимаю, что даже и в Польше надо начинать с малой доски. А малые шашки, шашки 64, они нам очень важны для всего общества. В чем проблема с шашками ФМЖД, 64 в ФМЖД? И ситуация не меняется. 4 года назад так же и было, 8 лет назад так же и было. Проблема в том, что 64, все очередные организации, любые, как бы их не будем называть, последний, который это понимал, это был Сан Саныч, покойный уже. Проблема в том, что тут нет реальной прозрачности. И вот многим людям на Западе, я помню это с Абиджана 96-го и многих следующих ассамблей, что просто людям на Западе, они разбираются, им надоело шашки 64. Не для того, что они против игры, они против этого, чтобы 90% времени на ассамблеях занимали проблемы определенных групп людей по 64, которые ругаются друг с другом. Я это видел многократно на разных ассамблеях. И нам надо сесть какой-то круглый стол, но реально это делать, а не только говорить очередные годы о идеях. Нам надо
сидеть у стола, взять этих всех людей, которые, они не плохие люди, я не говорю это. Как у меня, как и у них есть какие-то плюсы, минусы. С моей стороны все готово уже много лет. Готовый обсчет рейтингов для 64, база данных званий 64, это все готово. Но если наша вся разработка и проблемы шашек 64, развитие состоится в том, что мы собираем большую группу людей в какой-то классный курортный город и наслаждаемся в том, что приехало нам 200, 300, 400 людей, неважно, и это нас устраивает, а мы заявляем под флагом ФМЖД, как это было в январе, заявляем Кубок мира, для которого-то даже положение я не мог получить. Я спрашивал о контроле в этих турнирах, тоже не получил ответа. А я хочу делать для шашек 64 положительными, с любыми людьми, вперед. В январе дал предложение на бумаге для руководящего комитета, что я думаю надо сделать с шашками 64 в январе прошлого года. Потом послал на руки генерального секретаря тоже документ, что я хочу сделать для шашек 64 в июне. И до моего отставки в декабре... Яцек, это больше не translation. Зачем? Вопрос был о развитии шашек 64, и я готов выложить эти документы. Я готов их развивать, объединять. У меня есть план. Я его предлагал ввести в жизнь. Я это хочу сказать. У меня есть план, и я упорно уверен, что тот план можно реализовать. Мы можем через 2 года увидеть под одним флагом ФМЖД турниры по русским шашкам, по бразильским и всех других. Яцек, а у нас дебат. Но сейчас тоже надо говорить от IDF, потому что у нас есть большая организация, которая занимается русским шашем, и там это, ну, как сказать, святые растут. В чем проблема, Янек? Это не переговоры, это ответы это наш ответ. Если хочешь переговоры, все хорошо. Но ты сказал, разреши мне ответить. У меня нет проблем сидеть у одного стола с Владимиром Лангиным. Когда я был президентом, я знаю, он способный организатор. Когда я был президентом, я помню, как я сделал первый рейс в Петербурге, когда с президентом. Ты был очень-очень недоволен. Если хочешь переговоров, пожалуйста, тогда вспомни тоже, что я просил тебе, где ты первым шагом должен обратиться. Ты как специалист по пиар и так далее, я тебе умолял, прошу тебе, свяжись с Александром Пресманом, это для нас важно. Но давай не обращаем этой дискуссии. Конечно, с IDF это не так, что президент ФМЖД без договора не должен... Jacek, we have to translate a little bit because this was quite long. We should stop to discuss if Shava, because we have also Anatoly who is waiting to answer for the question. I made the answer. I understand that you don't like my answer. That's all. I like you and your answers always, you know. That's okay. That's fine. Vitalia cannot translate a little bit because it was a very long exchange between Yanek and Jacek in Russian. And I think that over the world, everybody don't speak Russian. I will try to resume a little bit the answer of Jacek, Jacek est complètement d'accord avec Yanek concernant l'importance de jeux de dames, mais il a fait un certain nombre de constats, que la situation ne changeait pas, que cela faisait 4 ans, 8 ans et que rien ne changeait, qui, lui, personnellement, donc ça c'est Jacek qui parle, n'est pas du tout contre le 64,
qu'à son époque, quand il était président de la fédération polonaise, ils ont lancé les dames à l'école 64 et que M. Watutin a fait un ouvrage là-dessus parce qu'il a toujours considéré que le 64, c'est une excellente initiation pour passer ensuite sur les grands damiers, sur les 100 cases. Maintenant, pour revenir sur la question initiale de conflit, de soucis, il a évoqué M. Lehmann qui a bien compris le problème. Et pour Jacek, le problème, c'est avant tout l'absence de transparence de ces sections 64. Il a rappelé l'Assemblée générale à Abidjan en 96, où tout le monde en avait marre puisqu'on a passé 90% du temps à discuter de problèmes de 64. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas opposer les différentes variantes, mais il ne faut pas non plus que les 90% du temps de l'Assemblée générale soient passés sur le 64. Par ailleurs, il a évoqué qu'il y a des systèmes pour le 64 qui existent, etc. Tout cela est prêt, mais que tant qu'il n'y a pas de transparence et d'une bonne organisation, quand il n'y a pas de règles de compétition qui sont publiées à l'avance, ça ne pourra pas avancer. Il a évoqué aussi, au moins en anglais, son souci, son rêve plutôt d'organiser, ou son souhait, d'organiser une sorte d'olympiade de jeux de dames avec les différents variantes, donc y compris le 64, le checkers, etc. Mais il souhaite qu'on arrête de parler, qu'on se réunisse autour d'une table ronde ou quelque chose comme ça pour trouver des solutions. Il a lui-même fait à de nombreuses reprises de multiples propositions sur les conflits. Merci. Je vais peut-être pas tout résumer. Merci. Perfect. Спасибо. Теперь я дам очередь Анатолию. В принципе, ты уже нам сказал свое отношение к этой проблеме, но если что-то немножко хочешь добавить, то только, пожалуйста, постарайся коротко, да? Что у нас еще есть интересные такие вопросы. Да, конечно. Дело в том, что эта проблема является ключевой для будущего ФМЖД. IDF проводит уже турниры не только по 64, но и по 100. И если мы возьмем устав IDF, хотя он формально они говорят, что развивают только шашки 64, но реально в уставе написано, что они развивают все виды шашек. То есть это организация, которая не выполняет свои обязательства, которая нарушает их и которая ведет себя так, как она хочет, совершенно не уважая правила фейерплей. Очень легко решается проблема. Я об этом говорил Янику и говорил об этом Яцеку. Уже был такой прецедент, когда была такая организация в начале 90-х годов «Марш». Ее возглавлял последний президент Федерации шашек СССР Климашов. Он тоже был таким человеком диктаторского плана, который делал, что хотел, непрозрачно. Мы сделали очень просто, Питл Хирдеринг помнит это, я был вице-президентом. Мы обратились с ультиматумом к Климашову и сказали, что или он будет играть по правилам ФМЖД, прозрачным, ясным и честным, или мы просто закроем эту организацию. И когда Климашов сказал, что он будет делать, как он считает нужным, просто я закрыл эту организацию в течение 1 года, она перестала существовать. И у нас 10 лет было все прекрасно. Проводились те турниры. Я был первым президентом секции 64. У нас было все прозрачно, утверждалось все в ФМЖД. Замечательно проходили турниры, не было никаких нареканий. Пока не пришел Лангин. И вот когда пришел Лангин, который официально говорил, что я лучший ученик Климашова, вернулось все то плохое, что было. Ситуация простая. ФМЖД сильная организация. Никаких упрашиваний, никаких длительных переговоров. Нужно сделать все то же самое, что мы сделали тогда с Маршем. Если я стану президентом, проблема решится в течение полугода, максимум 8 месяцев. Когда несколько лет тому назад IDF безосновательно дисквалифицировал капитана сборной команды Украины Юрия Никеева, выдающегося спортсмена, мы просто подали в суд в Лозанне, высший арбитражный суд, выиграли его и все. Следующий шаг.
Это просто закрыть через официально, совершенно официально, через Министерство юстиции Болгарии, закрыть лицензию этой организации, которая занимается спортивным терроризмом, а не развитием спорта. Это очень просто делается. Я знаю, как это делать, я это уже делал. Главное, никаких долгих разговоров и уговоров, и убеждений. Он хороший организатор, Лонгин, милости просим, как руководителя секции, если его изберут шашисты 64, но он должен подчиняться ФМЖД, правилам ФМЖД, быть одним из руководителей ФМЖД, который отвечает за секцию 64, под полным нашим контролем. Вот под полным контролем пусть реализует все свои прекрасные организационные возможности. Нет, закрываем эту организацию, и автоматически тогда все шашисты 64, как и после марша, вернутся в ФМЖД, будут благодарны ФМЖД за то, что мы навели порядок, за то, что мы вернули прозрачность и честность этой игре. Это базовая игра по количеству игроков. Она жизненно необходима ФМЖД. Без нее ФМЖД не сможет реализовать те планы, о которых я говорил. Планы, когда шашки войдут в большинстве стран мира как желательная для игра, развивающая детей. Это очень просто делается, повторяю. Никаких проблем я в этом не вижу, мы уже это сделали с марш. Достаточно просто настойчиво и твердо эту линию провести. Окей. Спасибо. По-английски, может быть. Да, спасибо, Анатолий. Мы переведем это, да, Рич и Елена, если можно. Je vais essayer de résumer. J'aurais certainement oublié parce que Anatoly parle très vite. Donc, il a évoqué un peu l'histoire au fait de cette fédération. Je ne sais pas comment l'appeler, dissidente ou parallèle. Il a parlé d'abord de Monsieur Klimachev, qu'il a, comment dirais-je, qu'il a traité, enfin qu'il a nommé. Qui gérait cette organisation IDF dans l'opacité absolue. Il a considéré qu'il avait une approche très dictatoriale. Et quand il était donc à l'époque à la FMJD, il a vite trouvé la solution. Donc il y a une sorte d'ultimatum qui a été posé. Soit cette section se plie aux règles de la Fédération mondiale de jeux de dames, soit elle va être fermée. Et donc, du coup, à un moment donné, pendant 10 ans, on est revenu à la transparence sous la coupe de la FMJD jusqu'à l'arrivée de Monsieur Longin, où l'histoire a malheureusement, la vieille histoire a malheureusement recommencé. Monsieur Yatsenko a assuré aussi que s'il était élu, en 6 mois ou 8 mois, effectivement, ce problème pourrait être résolu. Il a rappelé comment il fallait s'y prendre. Il a évoqué Monsieur Anikiev, avec qui il a réussi à fermer cette organisation. Donc, il connaît la façon de faire. Il est tout à fait possible d'y arriver cette fois-ci aussi. Et il a rappelé, sans doute l'essentiel, c'est que quelle que soit la section, les règles de la FMJD doivent s'appliquer sous le contrôle de la FMJD et que c'était la condition sine qua non pour que cette section puisse continuer, je dirais, de façon transparente, droite. Sinon, la FMJD ne pourra pas continuer en fonctionnant comme elle fonctionne actuellement avec l'IDF. Merci. Okay, thank you. Yelena? Yeah, so Anatoly was saying that actually this is the key issue for FMJD, and IDF is not performing only a 64 section game, but also 100 drafts, and because it's written in their statutes, so it violates its obligations, but not respecting fair play. And he already told it to Jacek and Yannick. And many years ago, there was such an organization called Marsh, and it was headed by Klimashov, a person, some kind of a dictator. And they did
simply. Those times Anatoly was the vice president of FMJD, so he told him he needed to play fair and by the rules and transparently, or Anatoly will do his best to close this organization within 1 year. And actually, that's what he did. And he closed this organization, and because Klimashov didn't change anything. So after the closure, everything was transparent for about 10 years in the FMJD, and all the information was approved by information sent from 64 section was approved by FMJD until Landgin came, and Landgin said that he was a student of FMJD and of Klimashov, yeah. And Anatoly said that FMJD is a strong organization, and they need not to persuade anyone, but to do what they consider the best, because he has experience in the court of Lausanne when there was a issue with one of the greatest players, Anikiev. And they won the let's say the case, yeah, on this court. And so he said that he can call to, not call, but let's say be connected with the Minister of Justice of Bulgaria and do his best to close this organization. And the main thing is not to persuade, not to talk to them, and just to do what, just to close them if they don't want to hear it, FMJD. And so he also said that Landgin is a good leader, but he can they can agree to cooperate with him only if he decides, or if he agrees that his work will be totally controlled, and that there will be only one organization as FMJD. And then all the variants of drafts will come back to one big organization, FMJD, and all players all around the world will be grateful that that they returned, that they have returned, And so without 64, it will be impossible to meet the main goal that drafts should be all around the world in all the countries. And as section 64 is very wide, it's so without it, it will be really difficult to make drafts the basic game in the whole world. So we really need to unite all variants of the game. And Anatoly says that he really knows how to solve this problem very quickly. That's it. Okay. Thank you very much. Mm-hmm. You're welcome. I'd like to move answer, and we have some more sharp questions from public, and even we have questions from Trinidad and Tobago. But now I want to ask beautiful question from our candidates, and the question is how to develop online draughts within FMJD. A Russian translation. Мне нравятся ваши эмоциональные ответы, и у нас есть еще такие острые из публики, и даже у нас есть вопросы из Тринидада и Тобаго. Я надеюсь, что мы сможем их задать. Но сейчас я хочу вернуться к вопросам наших кандидатов. И наш следующий вопрос – как зарабатывать онлайн-шашки? Пожалуйста, Ричард, по-французски. Vitalia nous dit que sur chat, il y a des questions une question qui a été posée de Trinidad et Tobago, mais elle souhaite revenir vers les questions qui ont été proposées par les candidats, et elle proposait elle a évoqué la question concernant le développement de jeux de dames en ligne au sein de la FMJD.
Okay, thank you. I will give the turn to Yannick. Thank you very much. We started, this was also Jacek's initiative, online section in FMJD. And I think that the biggest question here is how to guarantee that will be fair play, because in online you can use help, and this is the biggest problem. I think we can organize nice online tournaments in 64, 100, whatever we like, but it's not easy to organize title championship. Just and this is the most important question. But if we can do after this COVID crisis and find out some way, then that's the main challenge. На русском тоже. У нас есть онлайн-секции уже. Яцек был очень важный человек организировать это. Но самая важная вещь онлайн-игры как гарантировать, что это будет fair play. И, кто-то не помогает, и вот такое вещи. И я не знаю, когда будет такое... у нас не надо делать физическое чемпионата мира, мы можем делать только в онлайне. И мы сидим дома и играем, и все хорошо и нормально. Это я еще не знаю, но будущее онлайн это будет великолепно. Donc, je me permets de traduire en français. Yannick a mentionné que cela a commencé au niveau de la FMJD, que c'était par ailleurs une initiative de Jacek en particulier. Maintenant, comment faire pour que ça soit joué dans le fair play, dans le respect de règles, puisqu'il mentionne cela existe, que cela peut se faire, comment dirais-je, avec les aides externes. Enfin, en gros, la tricherie, ça existe. Donc, du coup, pas simple à organiser. Mais si on peut le faire en s'appuyant sur cette crise Covid quelque part, c'est très bien, il est pour, mais il considère que c'est quand même un défi, c'est quand même un défi majeur. Merci. Thank you. Now, Anatoly, please. Пожалуйста, Анатолий. Значит, я согласен с Янником, что главная проблема – это проблема обеспечения честной игры. Это очевидно для нас. Но есть очень простые решения, и чаще всего они срабатывают немедленно. Я могу напомнить, что один из главных проблемных моментов и конфликтов, который возник во время проведения первого Кубка наций онлайн, это был вопрос по игре сборной Армении. И попытки Яцека призвать эту сборную играть прозрачно, играть понятно, играть честно, привели к тому неприятному конфликту, о котором мы все знаем. Этот конфликт мог быть решен очень просто, и, в общем-то, я его решил за полчаса таким образом. Я предложил капитану сборной Армении и президенту федерации очень такое простое решение. Их сборная приходит вместе со своими компьютерами в посольство Украины, а наша сборная приходит в посольство Армении. Большинство стран посольства имеют. Посол сказал, нет проблем. Главная задача, чтобы
когда мы пришли к послу, пожалуйста, вот мы прозрачны, вот компьютеры, ваш работник может убедиться в том, что у нас все честно, вы сами защитники своей сборной. Когда я это им предложил, они подумали и отказались. Я думаю, что понятно почему. Я сказал, мы приходим в ваше посольство, и ваше посольство контролирует нас, и четко видно, что мы играем честно. Вы готовы идти в посольство Украины? Наш посол предоставляет вам помещение, предоставляет оборудование, пожалуйста. Так что есть очень простые проблемы, которые сразу могут решаться. Практически, если мы будем говорить о серьезном внедрении онлайн-игры, а я и думаю, за этим будущее, то мы должны просто делать один шаг такой. Если игрок, играя в турнире в онлайн, получает какой-то хороший результат, например, выполняет, будучи перворазрядником, кандидатом в мастера, или будучи кандидатом, выполняет мастера, или будучи мастером, выполняет балл международного мастера, то он обязан в течение какого-то времени, например, полугода-года, играть в очных турнирах, в которых подтверждается это его звание. Если он его не подтверждает, он ставится в условный черный список, а по второму разу в черный список. И тогда каждый человек должен понимать, что он сам творит свою судьбу. Если он играет честно, он с радостью поедет играть на любой турнир, официальный, очный. Если он играет нечестно и знает, что он играет слабо, он просто не едет на этот очный турнир и перестает участвовать в онлайн-турнирах. С разницей в один шаг мы контролируем таким образом или даем возможность каждому игроку проявить себя. Но все сообщество будет видеть такого игрока, который вдруг внезапно стал мастером спорта, а потом 2 или 3 или сколько-то лет не едет в очные турниры, чтобы подтвердить это звание. Он сам себя проявит. Очень простые решения, не требуют дополнительных денег, не требуют судов, не требуют проверок. Точно так же, как игра команда на команду, например, с использованием официальных представительств, вплоть до посольств. У меня посольство тут же откликнулось, сказало, мы за честную игру, мы готовы. Я думаю, что если я буду президентом, мы очень просто и быстро этот механизм запустим, и никаких проблем не будет. Okay. То есть честная игра, если мы Thank you. делается очень быстро и легко. Oui, je vais essayer de résumer ce qu'Anatoly a évoqué. D'abord, il a dit qu'il était d'accord avec Yannick, qu'il y a un problème de fair play, effectivement, mais que les solutions existent. Et il s'est attardé à évoquer le match qu'il devait avoir lieu avec l'équipe d'Arménie, où il y avait des soucis. La solution qu'il avait proposée, c'est les déplacements respectifs des équipes dans les consulats avec les ordinateurs. Et là, il semble que les Arméniens ont refusé. Et puis, il y avait une autre idée, je crois que c'était les deux idées principales de son exposé, c'est que si un bon résultat obtenu, si un titre obtenu en ligne, et il n'est pas confirmé durant une certaine période physiquement, eh bien, ce n'est pas la peine de créer de tribunaux ou autre. Ça se verra tout de suite. Une personne qui a simplement de bons résultats en ligne, mais ne joue jamais physiquement et ne confirme pas physiquement, il ne sera pas crédible. Merci. Okay, Elena. Yes. So Anatoly agrees that the main problem is ensuring a fair play during the online games, but he also sees the very simple solutions. He reminded that the main conflict during the first online cup was over the game of the Armenian national team, and Yatsek's attempt to urge the national team to play honestly led to a conflict. And Anatoly offered the captain of the Armenian national team such solution, and the president of the Armenian Federation such a solution that their team comes to the Ukrainian embassy, and Ukrainian team comes to the Armenian embassy, and in such a case and plays there.
And in such a case, everything will be transparent and everything will be fair, because the embassy will be interested in defending his own team, so they will be really attentive, looking on the players of the other team. But they refused, and Anatoly says that it's obvious why they refused. So the online game is the future is in the online game, and if the player is playing online and gets some good results, let's say better results than normally. For example, he normally was their master, and then he plays as a grandmaster, or he used to be the whatever. Like when he plays better, then we must ask him to play face-to-face tournaments for the next 6 or 12 months to confirm his capacity to play this way, and otherwise he will be he will be on the blacklist, or kind of a blacklist, provisional blacklist in the beginning. And actually, if he will play better on the online tournament, he will be obliged to play on this official face-to-face tournament. And if he refuses, then his participating in the online also will be cancelled for the next tournament. So everyone will be able to see such a player who shows a very good results on online, but doesn't go to the offline. Then it will be evident, what's going on. So if Anatoly is the president, he said that he will very simply launch the mechanism of this fair play, and there will be no problems because he knows how to make it checked very easily. Thank you. Okay, thank you. I want to ask a question from public, which it is also a sharp question, I must say. So it is the following. It's Jacek. Oh, sorry, Jacek. Yes, of course. Yes. Thank you, Vitalia. I'm so small, just 120. It's easy to. No. I just, I'm joking. My Vitalia, attention, Can was a little bit away, of course. Sorry, Jacek. Yeah, we want to know your opinion, of course. I understand. Let's think about online drafts. I think that I can say a lot about it. Just a short introduction. Of course, we are incomparable to FIDE, but it was a small our success that we start Cup of Nations few weeks earlier when FIDE start with their online Olympiad. Small satisfaction for us that sometimes we can be really fast. Of course, having this experience, I even did not expect how big challenge is it, this Cup of Nations. For me personally, it was about 80 rounds, 2 o'clock at night, etc., etc. I got a lot of experience, and I am ready to share it. But the point is, do I have a platform to share my experience to be used? That's the point. So first of all, to develop online drafts, we need not just to share beautiful ideas, but it's time to speak about details. I made a proposition, 2 ideas. I made a document as I used to do, which I sent, as I remember, something like in the middle of October. Unfortunately, this document was never discussed. I even did not receive the feedback like, oh, nice, Jacek, definitely we have to discuss it. So we need to discuss. This is first of all. First, we need to think what we need and what is realistic for us. We have 2 options, in my opinion. First option, just to create own platform or to cooperate with existing one. Creating of own platform is it's realistic. I made some research about budget necessary, but it needs that budget, it needs time and people.
It's not easy answer. Do we really need to open the door? Already open it. So regarding a platform that already exists, EDC choose Estonian platform. FMJD or me at that moment, I choose. I was mostly focused on lead drafts because lead drafts becomes a leader. It's because of various quality, development, and also open sources technology. It's very important. It's also the only one platform known for me with some anti-cheating technologies. They already exist. So this is important topic to discuss with some specialists involved. Success of our events like 64, Cup of Nation, or for example, Szczegółów tournament on 80 birthday of Wiaczesław Szczegółów. All this was really successful. What I know from my experience, definitely serious tournaments should be at the final stage, play it with some control. What I did during Szczegółów Cup, team viewer and video control, things like that. It's very important. We need to talk not about idea. Everybody agree that we need it, but we need to follow step by step with realistic discussion, not to ignore any kind of initiative or postpone decision for 2 weeks, 3 weeks, or few months. In Russian, я немножко горжусь, что мы как ФМЖД, конечно, нам не сравнивать с ФИДЕ, это понятно, но мы можем быть немножко погордиться о том, что Кубок народов у нас начался быстрее, чем Олимпиада ФИДЕ. Но это как немножко так, чтобы лучше почувствовать. Конечно, то, что главное нам надо, у меня есть большой опыт. Тот именно Кубок нации, это был для меня очень большая работа. Для меня лично это было около 80 туров. Они были в 4 часа ночи, 2 часа ночи. Вроде я за этим всем остался сам, единый за этим всем, но как-то мне получилось справиться с этим всем. Понятно, что в окончательной степени нужная проверка видео и TeamViewer. Это сильно поменяло, даже я как не сильный шашист, заметил, что некоторых игроков это сильно поменяло их уровень игры. Но главное, нам нужно сначала серьезно обсудить все эти вопросы. Серьезно, не только говорить о классных идеях, но просто о реальных шагах, что нам делать. Я дал 2 предложения руководящему комитету, потому что я директор турниров, даже непонятно, я должен этим заниматься или нет, но я дал 2 предложения на обсуждение в октябре. Не получил ответа даже типа, ох, классно, Яцек, хорошо, что ты придумал такое, будем обсуждать скоро на ближайшем заседании. Они просто где-то остались в ящике офиса ФМЖД. Никогда они не обсуждались за мой период. Нам сначала надо подумать, что реально нам нужно и что для нас реально. Тут есть 2 возможных варианта. Либо создать собственную платформу или сотрудничать с платформой, которая уже существует. Конечно, создание собственной требует денег, бюджета, хотя он реальный. Я тут так тоже исследование какое-то сделал, но это тоже нужно времени и люди. Но вопрос такой, надо ли открывать двери, которые уже открыты. Что касается платформы, которая уже существует, похоже, что на тот момент лучше лидеров нет. Это из-за их качества, конечно, развития и технологий с открытым кодом. Это даже единственная платформа, в которой уже существуют некоторые античитерские технологии. Они уже там есть, их можно уже использовать в какой-то степени. Это важная тема для обсуждения со специалистами, которым нужна поддержка и нужны реальные шаги. Я много для этого делаю, даже теперь потихоньку, как бы немножко в тени, но как президент ФМЖД я на это не проигнорирую никакой инициативы. Никто не будет ждать месяцев на ответ на свои предложения. Спасибо.
C'est pas une traduction très exacte, mais je vais essayer de résumer le propos de Yatsenko, qui, avec fierté, a annoncé que effectivement, même si la FMJD ne peut pas être comparée au FIDE, la Coupe de Nations en ligne avait lieu avant la compétition de la FIDE, organisée en 80 tours. Et pour résumer son propos, il a le regret que le document qu'il a produit il y a quelques temps et qu'il a envoyé en tant que directeur du tournoi à la FMJD n'a jamais été discuté. Il fait deux propositions concrètes. Soit effectivement on crée une plateforme propre à la FMJD, donc ça lui paraît tout à fait réaliste, jouable, mais pour cela il faut du budget, il faut des personnes pour le faire et du temps. Soit l'autre solution, ce serait une plateforme, s'appuyer sur une plateforme existante. Il a évoqué une plateforme estonienne, mais surtout, il met en avant la plateforme Draughts. Il considère que c'est une plateforme de qualité qui est bien développée, qui a une technologie ouverte. C'est quelque chose de très important et surtout, c'est une première à une technologie contre la triche. Je crois que c'est la seule plateforme qui le propose. Il a évoqué aussi les vidéocontrôles, le Teamverse, ce type de technologie. Et surtout, en tant que président, ce sujet lui tiendra très à cœur. Il suivra étape par étape toute initiative visant à développer le jeu en ligne. Merci. Merci. Okay. We have some more questions, and I hope you answer shortly. Yeah, I can handle more questions because I think we will work half an hour more or something, and then we will finish our meeting. So the question from the public Then is we will the have dinner following. after that. Да. Я по-русски скажу, что сейчас я задам вопрос из публики, и я надеюсь, что наши кандидаты будут отвечать более коротко, потому что мы, наверное, продолжим эту интересную работу еще где-то полчаса, и чтобы мы могли больше вопросов обсудить. Да? Значит, вопрос. The question. If you are president, how will you work? 1. Make decisions alone or listen to your team and the opinions of the players. 2. If you make a not entirely successful decision, are you ready to change your opinion if there are convincing arguments, or do you not change your opinion? 3. How do you feel about criticism? Are you able to perceive criticism in your address constructively and use it for the good of drafts? So I will tell it in Russian. Если вас выберут президентом, как вы будете работать? Первое. Принимать решения единолично или прислушиваться к своей команде и к мнению игроков. 2. Если вы примете не совсем удачное решение, готовы ли вы свое мнение изменить, если будут убеждающие аргументы? Или вы мнение меняете? 3. Как вы относитесь к критике? Способны ли вы критику в свой адрес воспринять конструктивно и использовать во благо шашек? Richard, I hope that you can translate it into French. Yeah, I will try. Alors, c'est une question de public qui a été posée. Donc, si vous êtes élu président, en gros, comment vous allez opérer, comment vous allez fonctionner? Est-ce que vous allez décider seul ou plutôt écouter votre équipe, écouter aussi les joueurs? Sinon, êtes-vous en règle générale prêt à écouter les critiques qui peuvent être émises? Et enfin, est-ce que même si vous avez un avis, si d'autres avis apparaissent, est-ce que vous êtes à même à changer d'avis? En gros, je pense avoir résumé les trois questions. Merci. Okay. Yannick, I will give you a first turn.
Yannick, you are on mute. We don't hear you. We don't hear. You are on mute. Oh, no, it's good, yeah. Ah, that's okay. Super. Yeah. No, Sorry for that. If you lead that kind of organization where it's almost 100 different federations, you have always here almost everybody, and all decisions what we made in last almost 3.5 years, there was many that kind of situation where we can't decide because parts are in so different positions and we have to accept that kind of situation. This is always political, and personal opinion here is not very important. You have to understand what is possible and what is not, and sometimes the big conflicts between persons, federations, whatever, they are there. And but I really try always negotiate and find a solution where almost everybody can feel themselves enough good. И немножко по-русски тоже. Но если у тебя такая организация, где-то почти что разные федерации, там невозможно решить так, что я хочу или другое важные люди хотят делать или думать или что. И там надо искать такого возможности, где много людей и игроки, организаторы, федерации не чувствуют плохо. И есть такая ситуация, где мы можем решить. И, это одно вопрос, это, конечно, 54, это очень такой, как сказать, не так просто. Ok, je vais traduire. Okay. Donc, Yannick souligne que l'idée gouverner ce type d'organisation, presque 100 fédérations, ce n'est pas une simple affaire, puisque toutes les décisions à prendre prennent du temps. Il y a souvent énormément de positions différentes à concilier. Donc forcément, il y a des compromis à rechercher entre les joueurs, les organisateurs, les différentes parties. Il souligne que il se force à chaque fois de comprendre ce qu'il est possible ou pas. Et il essaye de négocier, trouver justement des solutions de compromis. Et justement, il évoque le 64 comme un problème de ce type. Merci. Merci. Okay, thank you. Now Jacek, and please try to keep it short so we can handle more questions. Okay, I will do my best. Of course, it's clear that if you have some idea, you try to force. It's not always easy, not always possible. In the question where I was also sentenced about players committee, and players committee was extremely important for me. And believe me, that personally, being a member of the board, I was almost fighting for the presence of players committee during each our meeting. It was not easy, but I succeed finally. That Jean-Marc attend our meeting in Rome, for example, because the voice of players are extremely important. About decision and criticism in drafts teach me a lot.
I was hurted so many times, accused, even ignored by ethics committee. Even I paid 100 euro, and I was waiting 1 year for reaction. There was no reaction, so I was asking, give me 100 euro back. So I can live with it. Sometimes it's not easy. Regard the decision, yes, I know. Sometimes it's almost a pain. I will give you one example. When I was as a tournament director, completely against, but the majority decide, yes, we should do like that. And the victim of this decision, but in fact, a tournament director follow it, because for my colleagues it was not interesting to make the same system for two elite events in China. So Artyom, who was traveling worldwide, whatever, to different tournaments, World Cup, finally he stayed at home with nothing because his event was cancelled. And we as a board changed a decision 2 months before because suddenly we discover a new event. So it's example. For me personally, it's really, till now, it's a pain for me. So I'm ready. Sometimes it's not happy, but it's not easy, but you have to follow. That's a life. Korosie Paruski. Тут в вопросе появилась тоже фраза о комитете игроков. И тут я скажу, что я лично, участие комитета игроков имеет для меня очень большое значение. Я сам лично почти боролся за участие представителя комитета игроков в собраниях ЕДК. Наконец-то нелегко было, но наконец-то получилось, что Жан-Марк появился в Риме, и с этих времен он постоянно, или кто-то другой, неважно, просто представитель комитета игроков появляется. Что касается решения критики, конечно, я к этому уже привык в шашке 25 лет. Чем больше делаешь, тем больше получаешь в морду, чем спасибо. Такая жизнь. Но и прожил даже это, что я в какой-то критический момент даже дал протест в этический комитет, оплатил 100 евро, год ждал ни ответа, ни привета, попросил, верни, давайте мне обратно, это мои 100 евро. Так что я к этому уже привык. А что касается решений, с которыми я бы не согласен, их введения в жизнь, тут, когда я услышал этот вопрос, у меня перед глазами сразу появился Артем Иванов, который был одним из пострадавших после изменения законов отбора на элитные мероприятия в Китае. Артем гулял по всему миру, играл в разных этапах Кубка мира, но появилось другое мероприятие. Я предлагал, что надо нам продолжать ту же систему, никого не волнует, что в Уимблдоне и Ролан Гаррос те же самые игроки. Но большинство решило, я как директор ввел другую систему. Оказалось, что Артем бедный остался с ничем, не съездил в Китай и так далее. Так что, к сожалению, я готов на введение в жизнь некоторых решений, которые большинство принимает, даже если не согласен. Тут, к сожалению, очень больной для меня пример, которого я именно вспомнил при этом вопросе. Спасибо. J'essaie de résumer en français ce que Jacek a dit. Et il est tout à fait d'accord que effectivement, on peut avoir beaucoup d'idées, mais c'est pas toujours possible, pas toujours simple. Hein. Donc là, il rejoint en quelque sorte Yannick. Il met en avant les comités de joueurs, la présence de représentants de comités de joueurs lors de conseils, puisqu'il s'est battu à titre personnel pour que ça puisse être les cas, et donc du coup Jean-Marc a pu participer. C'était pas quelque chose d'acquis. En ce qui concerne les critiques, il a dit en plaisantant un petit peu qu'il avait l'habitude de la critique, et bon, il a évoqué qu'effectivement plus vous faites critiquer. Bien évidemment, ceux qui ne font rien ne se font jamais critiquer. Et en ce qui concerne les décisions majoritaires, même si on n'est pas d'accord, il a évoqué le cas d'Artyom Ivanov, où effectivement la décision qui a été prise n'allait pas dans le sens, et ça restait quelque chose de douloureux,
Mais c'est ainsi, donc voilà, si le comité décide à la majorité, il n'a aucun souci effectivement à appliquer les décisions majoritaires. Je ne rentre pas dans le détail du cas. Merci. Thank you, Анатолий. Пожалуйста, постарайся ответить коротко. Ну, очень коротко, конечно. Если работаешь в команде и не слышишь ее, то очень скоро все начинает валиться. Я первый раз был избран президентом Национальной Федерации шашек Украины в 1993 году, потом переизбирался 5 раз. И я думаю, что это не потому, что я лучше всех все вижу, а именно потому, что для себя я давно понял, что то, что я говорил о шашках в целом, сила любой организации в единстве, в команде, которую слышит лидер. Лидер только тогда хорош, когда он слышит свою команду, когда он готов изменить решение в пользу другого, более правильного решения. И конструктивную критику я вообще воспринимаю как подарок. Это самое лучшее, что может быть для руководителя, когда он слышит конструктивную критику, когда действительно мы можем реализовать лучшее решение. Поэтому и сейчас, вот, допустим, у нас сборы прошли, я только приехал, то всегда последний вопрос, который я ставлю, это, пожалуйста, даже если все вам кажется хорошо, подумайте, что сделали не так, что я как руководитель не досмотрел. Потому что только это делает сильным команду. Я очень позитивно отношусь к критике и считаю важнейшим качеством лидера прислушиваться к своей команде и игрокам, потому что именно игроки реализуют красоту шашек. Они их ведут. Спасибо. Это очевидно. Спасибо. Да. Please, translation. Donc, l'équipe, c'est quelque chose de tout à fait essentiel et il faut écouter, nous dit Anatoly. Si on ne l'écoute pas, bah, tout s'écroule. Et Anatoly rappelle qu'effectivement, la force, bah, c'est l'équipe, enfin, c'est les leaders qui est à l'écoute de l'équipe. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Il souligne que la critique, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Et en ce qui le concerne, il est très positif, enfin très ouvert à la critique constructive. C'est de cette façon-là qu'il progresse et qu'il fonctionne. Merci. Ok. Елена? Just a moment. Oh. Yeah. So I think that Anatoly thinks that the strength of drafts is in the unity of the team, and the leader should hear his team, and the leader cannot say that he is the only one who knows the best decision. So he considers criticism as a gift, and he thinks that a good criticism is the best for a leader because he will know what they did wrong. And also he said that players show the beauty of the game. That's why he considers their opinion very much. That's it. Thank you. Okay. Mama! Okay, thank you. Okay. Go on. I hope we can manage 3 more questions, maybe more. I will ask a question, as I have the right to ask questions. By organizing selection to the World Championships, and especially Women World Championships, I see a certain dilemma. At the one hand, there are big countries with many players and surely many strong players. But at the other hand, also smaller their representation
they want to play for their country by the World Championship. So what is wise? What is correct? We see a very strange example by the coming World Championship in Tallinn, that Netherlands women don't get just any, and the Netherlands is a active country. We have half finals of our Dutch championship. We have active players, and just we didn't get just any place. And then if we look, then for example, Russia and Belarus have to the 6 places, and by previous also Russia and Belarus had 7 places, I believe. And there was also World Championship Blitz and Rapid in Turkey with players only from Russia and Ukraine. So my question to the candidates, what do you think, what is right? The option 1, that the strongest players should represent their country at the World Championship, and it doesn't matter that they're just for 1, 2, 3 countries, or so many possible active countries to be represented. So this issue is discussed a lot in Dutch social media, so that's why I decided to ask this. And I will tell it in Russian. Это мой вопрос, так как я имею право тоже задать вопрос, вот я его использую. Значит, мой вопрос касается следующего, что я наблюдаю организации участников чемпионата мира, и особенно женского чемпионата мира, так как участниц меньшее количество, чем в мужском чемпионате. С одной стороны, есть большие страны с большим количеством сильных игроков, и из них много сильных игроков. С другой стороны, есть более маленькие страны, которые тоже хотят использовать свое право представлять свою страну на чемпионате мира. И такой вот странный пример, что на чемпионате мира в Таллине, который будет сейчас, голландские женщины не получили просто ни одного места. Да? И если посмотреть, то, например, Россия и Белоруссия имеют 6 мест вместе. На прошлом чемпионате, если я не ошибаюсь, у них 7 мест. Да? И мы тоже наблюдали чемпионат мира в Турции по блицу и рэпиду, где просто участвовали игроки из России и Украины, и уже там кто-то один из Эстонии приехал. Да? То есть мой вопрос к кандидатам в президенты: как вы считаете, что правильно? Опция первая, когда на чемпионате мира играют просто самые сильные игроки, и неважно, если они только из 1, 2 или 3 стран, или более маленькие страны, такие как вот даже Голландия или Прибалтика, тоже должны иметь свое право представлять свою страну на чемпионате мира. Ричард, please. Vitalia pose une question un petit peu personnelle, mais elle dit que ça vient aussi de médias sociaux aux Pays-Bas. Elle a le droit de poser une question aussi en tant qu'animateur aujourd'hui de ces débats, bien évidemment. Ça concerne les championnats du monde féminin. Et la question qui est posée, d'abord, elle présente un petit peu le contexte. Effectivement, il y a moins de joueuses que chez les hommes. Elle comprend ça tout à fait. Ceci étant dit, aux Pays-Bas, typiquement, il y a de joueuses qui sont plus actives, plus fortes. Mais comme le nombre de places est limité, on essaye d'avoir plusieurs pays. Cela peut pénaliser justement ces pays dites forts. Elle évoque aussi le blitz ou rapide en Turquie, où il n'y avait que 2 ou 3 pays représentés. Donc la question qui est posée aux candidats pourrait être résumée de cette façon-là. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faut privilégier les meilleurs joueurs, même si, joueuses plutôt, même si elles viennent d'un pays unique, ou est-ce que, c'est pas grave, on prend 2 joueuses qui sont moins bonnes, mais pour que ça soit plus large au niveau pays et peut-être plus spectaculaire pour le spectateur? C'est ça la question qui est posée. Merci. Okay.
Then I give first turn to Jacek. Thank you, Vitalia. Of course, it's always a dilemma how to deal with that. Now you are talking about Netherlands, but I remember 2007 and board meeting in Cannes when I was fighting for Poland, but also not at that moment I was EDC president, and I recognized that it's at that moment just 8 countries organized a regular national championship of women, and the way for Polish player is almost closed to World Championship. Such a decision is very important and should be taken by General Assembly. During my period as a tournament director, I used to come to General Assembly with some proposition. As for now, I do not see nothing during in the documents for General Assembly, but it's important because what we can say to the players starting World Championship 2023 before or just before General Assembly about qualification for 2025. By the way, nobody thinking about it. But coming back to the women first of all, and also somehow also to the Open series, in my opinion, it should be a group of people to discuss. I think that such a problems of representation should be solved, but clever organized zone tournaments, like it was 30 or 40 years ago. I remember that, for example, in Soviet Union has been playing zonal tournament, and of course there was, for example, 2 places for Soviet Union, for example, but also for all others at that moment, Poland, Czech, Bulgaria, there was also 1 extra place. So this is a space to deal with it. What I don't like personally, I don't like a qualification to World Championship from Swiss tournament. I even made for my colleagues from EDC a simulation that if we use, for example, for 14 places, a European Championship, it can be even like that, but with all these limits, etc., a player with -3 or -2 or -3 can be promoted. So it's important question, and I think that's a kind of solution. It's qualification using a zonal tournament. This is especially for Europe, Italia, because Asia and America, Africa, they deal quite well. But regarding Europe, these 6 places should be clever split inside Europe, in my opinion, to give a chance also for Petra Duszkova from Czech, for Belgium, or Italia, which organized national championship. Коротко, это длинная тема, я немножко затяну эту тему, потому что я столько лет этим занимаюсь почти. Но тут вопрос, конечно, он прежде всего касается Европы и касается Генеральной Ассамблеи, потому что там место, где надо это решать. Потом директор турниров только пользуется системой, которая принята. Но я как был директором турниров вслушивался, у меня были свои выводы, что прошло не так, что должно пройти по-другому, спрашивал людей, и свои выводы из этого всегда с ними приходил на Генеральной Ассамблее. Но теперь я не вижу никакого предложения никого на Генеральной Ассамблее, особенно это касается, почти закрывает двери на всякие изменения, потому что до начала турнира 2023 года игрокам надо знать, какой отбор на 2025 год. А вот очередная Генеральная Ассамблея, наверное, пройдет, как обычно, где-то в середине чемпионата мира. Так что есть тут и такой момент. Мне кажется, то, что мне не нравится, тут особенно про Европу говорим, наверное, потому что Америка, Азия и Африка, они справляются с этим. А что касается отбора через Европу, мне лично не нравится отбор через швейцарку.
Я даже сделал для своих коллег с ЕДК уже давно, год, полтора тому назад или дальше, я им сделал симуляцию на основании последних чемпионатов Европы, что при этой системе, там уже игроки, которые попали, есть ограничения от страны, что были варианты такие, что игрок, у которого в турнире был результат -3, он попадает на чемпионат мира. Так что тут решение, мне кажется, что самая идеальная система, наверное, кто-то может придумать лучшую, это зональные турниры. Как давно-давно было. Был, допустим, зона советского в Советском Союзе, в которой отбирались советские спортсмены, конечно, они сами сильные, а в то время были не сильные страны шашечные, как Чехия, Польша, Болгария, и они играли тоже за одну путевку на чемпионат мира. И тут есть место для того, чтобы принять какое-то логичное решение, какой-то микс между сильными игроками, а между тоже странами, у которых есть тоже свои амбиции. У нас есть чемпионат страны, проходит и в Италии среди женщин, к примеру. Так что тут пространство для обсуждения этих вопросов. Спасибо. Okay, Je vais essayer de synthétiser l'exposé de Yatsenko. Donc, la première chose, c'est que c'est l'Assemblée générale, normalement, qui décide. Ensuite, l'idée qu'il a évoquée, c'est l'idée de tournois zonaux, c'est-à-dire organiser des zones où on donne un certain nombre de places aux pays dites forts, et tout en réservant quelques places quand même si les personnes sont plus loin, proportionnellement bien évidemment, aux pays plus faibles, où les joueurs, les joueuses ont un niveau inférieur, ça peut être la Tchéquie, ça peut être la Belgique ou l'Italie. Et je pense que cette question est tout à fait pertinente, et en particulier pour l'Europe. Sans doute la question se pose différemment pour l'Amérique, l'Asie ou l'Afrique. Et à titre personnel, il n'aime pas le système suisse pour désigner les joueuses éligibles au championnat du monde. Merci. Okay, thank you. Yannick? Jacek said many things, but if put together those two questions, who should be participate in World Championship? Strongest ones, or who represent their own country? And of course, I think that sometimes can happen that some local championship of Estonia, some championship, Russia, Netherlands, Poland, whatever country can be stronger tournament than World Championship. Because if in some country there is too many very, very, very good players, then this is theoretically possible. But if you're talking about World Championship, this is World Championship. There should be represented many different countries, continents. This is the issue. And there is quite big conflict. And this is not very easy to solve. But if you're talking about rules, General Assembly can make new rules if you want to change something. Right now, if we don't have any proposal, this means that generally we are maybe not happy, but we are satisfied in that situation altogether. And sometimes by the rules, somebody will win, but and he will be happy. But next time he maybe feel that, I didn't get the ticket to World Championship. This is very, very bad. We have to change the rules. And my conclusion is that this is very complicated. I think that best players should play in World Championship, but we have to accept that different countries should be presented in World Championship, because this is World Championship, not national championship. This is the difference. And shortly in Russian as well.
конечно, я понимаю, здесь большая проблема, потому что некоторые страны, у них так сильные игроки, которые может играть лучше, чем все эти, которые играют на чемпионате мира. Ну, теоретически такая возможность есть. Но чемпионат мира – это очень важный турнир для того, что разные страны могут играть вместе. И там надо решить где-то это, ну, как балансировать это, или это очень большая проблема. И я понимаю, почему ты это спросить, но я думаю, что у нас надо делать, как мы решили бывшему. И если мы хотим что-то изменять, тогда надо это делать. Yannick constate que c'est effectivement un problème important. Il a bien entendu la question, soit la joueuse le plus forte, soit plusieurs pays. Effectivement, il peut y avoir des pays, les Pays-Bas en est un, où il y a effectivement de très fortes joueuses, et on peut parfois constater que les niveaux de tournoi national, de championnat national, peut même être plus élevés que les championnats du monde. Mais Yannick considère que par définition, le championnat du monde doit quand même réunir plusieurs pays. Donc il comprend tout à fait la difficulté de l'exercice, et il constate aussi que bon, parfois, quand on perd, n'est-ce pas, on demande de changer des règles, mais le championnat national, c'est pas le championnat du monde. Merci. Merci. Окей. Thank you. Анатолий, какое твое мнение? Действительно, проблема очень серьезная. И мы просто должны понимать, что за последние годы количество сильных игроков женщин в шашке 100 выросло. И поэтому она уже переросла тот формат 16 человек, который был, точно так же, как в свое время, если кто помнит эту историю, начинали с того, что 12 человек играли на чемпионате мира, и это считалось нормально. Вот я считаю, что точно так, как мы перешли на 16, сейчас нам нужно думать об изменении формата и увеличить количество женщин, которые могут принимать участие в чемпионате мира. Трудно сказать, какой это должен быть формат однозначно, или как у мужчин приезжает, допустим, 24 женщины, там по 8, 3 группы и отбираются в финал, или 4 группы, вот, или проводить, как в СССР проводились чемпионаты, когда 20 сильнейших играли мужчин, но это очень тоже напряженный турнир. Но то, что формат надо перестраивать, потому что шашечное движение объективно выросло, это действительно задача перед ФМЖД и задача, которую уже надо было решать. Отворачиваться от этой задачи нельзя, и кто бы ни стал президентом, он должен себе в список своих обязательных вопросов поставить этот вопрос. Как быть с будущей системой чемпионата мира среди женщин? Эта проблема реально назрела, это проблема не одного или двух сильных игроков, это в целом проблема, которая должна быть решена в ФМЖД. Я за то, чтобы мы увеличили количество. Нужно только сейчас как бы для себя подумать, какое это должно быть количество, потому что даже один раз, если география будет широкая, один раз сыгравший в чемпионате мира игрок женщина, как правило, это очень сильный толчок развития женских шашек в той стране, откуда она приехала. Поэтому географию надо расширять, но не за счет того, что мы обрезаем по-настоящему сильных женщин, которых стало так много, что игнорировать этот факт нельзя. Мы должны этот баланс соблюдать, это в интересах и женщин, и это справедливо. Это справедливо.
Вот такое мое мнение. Это задача, которую нужно обязательно решать, не откладывать в долгий ящик на будущее. Вот этот последний чемпионат, после которого нужно эту систему новую самым пристальным образом обсудить вместе с игроками женскими в мире. Это должна быть широкая дискуссия. Мы должны дать им возможность высказать различные мнения, чтобы они сами себя послушали, и потом посвятить 1 или 2 заседания Council для того, чтобы вместе с ведущими игроками все-таки новую структуру утвердить и проверить ее. То, что это надо делать, безусловно, я это поддерживаю. В Украине это самая серьезная проблема. У нас много игроков, они не могут отобраться на чемпионат мира. Je résume de façon synthétique ce qu'Anatoly a évoqué. Il a mentionné d'abord que le championnat du monde féminin, c'était 12 joueuses. Ensuite, on est passé à 16. Et tout le monde a trouvé que c'était normal. Personne ne s'étonnait de ce petit nombre de participantes. Ensuite, il disait qu'il pouvait y avoir différentes solutions. Parce qu'effectivement, la question du nombre peut se poser. Il a évoqué les quatre groupes possibles, éventuellement une finale ensuite. Il est possible aussi d'avoir un seul groupe de 20 joueuses pour disputer ce championnat. Ça peut être aussi intéressant, assez tendu. En tout cas, le futur président doit poser cette question. Lui, personnellement, il est plutôt pour augmenter le nombre de participants pour élargir la géographie, c'est-à-dire donner la possibilité aux plusieurs pays de participer. Il a parlé aussi d'un équilibre à trouver. Voilà, merci. Thank you. And Yelena, in English. So Anatoly says that indeed the problem is really very serious, and it is necessary to realize that during the recent years, the number of strong women players of draughts in 100 has grown. So previously 12 people played in the World Championship, and that was okay. And then we switched to 16 players, but we need to switch to a new number, like men did. For example, there are 2 solutions. 3 or 4 groups were selected for finals, or like we did in the USSR when 20 strongest players played. But we definitely need to resubmit the new format of the play, and it should be decided, and whoever becomes the president, this question needs to be put on the list, and because this is the overall problem that the FMJD needs to resolve. And I think that the decision is to increase the number of players. And there are many countries that can develop drafts in their country if, for example, if they will represent the country from which they came, and it will develop drafts in the new country, and but it shouldn't be on the expense of strong women who could not be part of the World Championship instead of them. So it shouldn't be. The number of players should be just increased. And we need to make a discussion with the female players, and to sit with them, and maybe to pass some time with them, and to discuss it. What do they think as well, and to make some meetings, and then to approve the new system, and then to check how it will be realized in real life. Because also in Ukraine, many serious strong players cannot qualify for the World Championship. So this problem should be really be resolved very quickly. Thank you. Okay, thank you. I think we have tonight,
And now I want to give to each candidate the possibility to say some last words, something what was not mentioned yet, but what do you think is important to say? So please, first turn to Yannick, and I will tell it also in Russian. Я считаю, что сегодня у нас просто очень интересные дебаты, и сейчас я хочу дать возможность каждому кандидату сказать еще какие-то заключительные слова, что-то, что он считает важным, но что еще не было возможности сказать. Richard, can you please translate this in French? Vitalia remercie l'ensemble des candidats pour ces débats fort intéressants, un peu plus long que prévu, mais fort intéressants, et souhaiter justement à ce que, pour terminer, chaque candidat dise quelques mots qu'il souhaite dire et que peut-être il n'a pas pu exprimer jusqu'à présent. Et elle suggérait que Yannick soit le premier. Thank you very much. Okay. And first of all, I want to thank Anatoly and Jacek for this very, very long debate and answering different questions. And I hope that all federation can make a right decision. From my side, I say that I'm ready for next 4 years as a president of FMJD, and Estonia is ready if you give us that possibility. And in 2 weeks, decision is yours. But I say also that if Anatoly or Jacek will be elected, then Estonia organize anyway important tournaments, and we are in the boat anyway. Thank you very much. And in Russian as well. Я очень рад, что у нас был такой веселый дебат. И я очень благодарен Анатолию и Jacek, что мы говорили важные вещи для шашки, и я надеюсь, что будущее будет лучше, чем в прошлом. Спасибо. Un grand merci à Anatoly et à Jacek pour ce débat. J'espère que les fédérations nationales prendront une bonne décision. Je suis prêt, en ce qui me concerne, de continuer pendant 4 prochaines années, et l'Estonie est prête également. Mais je veux quand même dire que si les autres sont élus, l'Estonie continuera à contribuer quoi qu'il en soit. Merci. Okay. Jacek? Thank you, Vitalia. It's that you accept my invitation to host this meeting. It was a really big challenge for you, I think. not so easy. Thank you very much. I think it's Yannick and Natalie, we are all three are very happy. We can just compliment you that you make a really excellent job. Not so easy. Thank you very much. Not first time. For Richard as well. Yeah, exactly. Not first time you proved that you love drafts, and you're always ready to support drafts. You did it so many times in the past. Во-первых, все, наверное, поняли, и русскоязычные тоже, что большое спасибо Виталии, она уже не первый раз доказала, что готова помогать шашкам, тирать время на это, свои силы, энергию, и спасибо, что она еще раз такое сделала. Thank you very much, Anatoly, that you react so enthusiastically immediately for my proposition to organize this week. Thank you very much, Yannick, that finally you decide to participate, and I think that now you feel that it was necessary.
because it's also how I see transparency of organization, which should be open to the people, which should discuss with the people. To our viewers and delegates for assembly, of course, it's your choice, but I am full of ideas. Some of these ideas has been frozen last years. I will publish it soon, and also new ideas. So if you like a guy with ideas, I am ready. Спасибо, Анатолий, что ты так очень энтузиастически сразу отнесся после первого приглашения на нашу встречу. И я очень рад, что ты, Янек, наконец немножко сначала ты скептично относился к этому. Большое спасибо тебе, что наконец ты, наверное, устал и много у тебя разных обязанностей, но все-таки согласился и думаю, что ты тоже доволен этой встречей. Это тоже указатель, как я вижу значение социал-медиа, тоже в работе FMJD, а тоже как я смотрю на прозрачность. Что только возможно, мы должны обсуждать в открытом виде. Не все, конечно, возможно, но то, что возможно, надо просто откровенно перед людьми. А что касается выборов, конечно, будут решать федерации очень скоро, но и выбор за вами. Но я хочу сказать, что что у меня лично есть многие идеи, которые, как бы то некоторые из них, многие из них остались в холодильнике последние два года, и они там ждут Деда Мороза или чего-то другого. Есть у меня и даже другие идеи, я их скоро выложу на своем сайте. А, конечно, выбор за федерациями, мы об этом все троем всегда говорили, что если кто-то из нас троих выиграет эти выборы, никто не проиграет, думаю, тут только один просто займет первое место, все остальные тоже в каком-то плане будут победителями этих выборов. Спасибо большое вам всем. Yatsenko a commencé à remercier Vitalia d'avoir accepté ces challenges. Bravo à Vitalia, toujours prête à supporter les initiatives. Il a ensuite remercié Anatoly d'avoir répondu de façon très enthousiaste dès le début à cette initiative, à cette proposition. Et enfin Yannick qui a finalement accepté malgré les obligations qui sont les siennes. Il espère que les candidats ne doutent pas à l'instant où on parle de l'intérêt de cet échange. Il a mentionné le sujet important qui lui tiennent à cœur et qui ont été évoqués, l'histoire des transparences, l'importance des médias sociaux, etc. Et enfin, dans la conclusion, c'est bien évidemment les fédérations nationales qui vont choisir le candidat. Yatsenko respectera le choix, bien évidemment, de fédération, et il n'y a pas de gagnants, il n'y a pas de perdants. C'est les idées qui comptent et qui feront progresser les jeux de dames pour la suite. Merci. Okay, now Anatoly. Да, я очень благодарен Яцеку за то, что он предложил такую форму. Я сразу же посчитал, что нужно обязательно нам принять участие, потому что это делает совершенно новый, качественно новый шаг в развитии нашей организации, в развитии FMJD. Единственное, что я хочу все-таки обратить внимание уважаемому Виталию Думиш, что я просил задать третий вопрос. И прежде чем мы подведем черту, я все-таки прошу и настаиваю на том, чтобы этот вопрос, он очень короткий. Я этот вопрос задаю каждому кандидату, потому что это базовый вопрос нашей внутренней ответственности, как мы готовы служить шашкам. Вопрос очень простой. Сколько обязательно часов в неделю в среднем мы, каждый из нас, кандидатов, готовы вкладывать в служение шашкам в случае вашего избрания на должность президента? И готов ли каждый из нас, чтобы качество нашей работы и количество контролировалось шашечным сообществом?
Это базовый вопрос, который говорит о том, можем ли мы реализовать наши планы, или, если мы не готовы для себя решить, сколько мы пожертвуем своего времени, своей жизни для служения. Чтобы миссия шашечная, о которой я говорил, и повторяю, и говорил это много, это нужно реально для себя сказать, я готов это сделать для шашечного общества. Это мой вклад. Поэтому я считаю, что это очень важно, простой вопрос. Подумайте об этом. Если вы сейчас не готовы сказать, то я этот вопрос буду ставить на Генеральной Ассамблее, этот вопрос ключевой. Насколько каждый из нас действительно готов служить шашкам. Никакие реформации, никакие великие планы не могут быть реализованы, если лидер не засучит рукава и начнет вкладываться. Это передается всей команде. И наоборот, если решение оттягивается, то вся команда никогда не будет работать над выполнением большой-большой задачи. Если вы сейчас не готовы, я могу сказать, что один из важнейших моментов, если вы готовы, то сейчас да, если нет, перенесем этот ответ на выборы президента. Я за то, чтобы мы сейчас это озвучили. Сколько каждый из нас готов в неделю в среднем вложить в служение шашкам? Анатолий, это очень просто. Сегодня уже почти 4 часа мы уже здесь. Но если каждый имейл, работа, каждый день у тебя надо ответить много письмов, я думаю, час, два, немножко 3 можно. Вот так. Так что пока по-русски, потом наши ответы кто-то... Это нужно делать 4 года. Это каждый должен понимать. Я хочу сказать, что у меня есть практика уже. 3,5 года. Я знаю. Конечно, когда был это COVID начал, немножко другому, потому что мы работали больше на компьютере. Но я могу сказать, что в 2015 году я летал больше, чем 100 тысяч километров самолетом. Разные, только Сашки. Ivory Coast, Австралия, Россия. Яцек тоже я знаю. Очень-очень много. Но это время, это ужас. Это интересно, конечно. I can fastly say in English as well what we talked about. Anatoly asked how many hours you can spend every day for FMJD work, drafts work. And I said today we spent already 4 hours, but average maybe 1 or 2 or 3 every day, almost every day. Different kind of letters, but some days are more intensive. And when we had this normal life, 2019, I fly over the world more than 100,000 kilometers for drafts only, and this time spending, this is not the issue. But it's interesting. As Jacek said, it's hobby. Thank you. Je ne sais pas si je traduis les propos d'Anatoly d'abord et puis de Yannick. Donc, Anatoly a dit qu'il était très reconnaissant à Jacek pour l'initiative qu'il a lancée. Il a trouvé que c'est un nouveau pas dans le développement de jeux de dames, puisque c'est sans précédent, un petit peu comme Covid, ce débat. Et enfin, il a suggéré, enfin pas forcément tout de suite, à ce que les candidats répondent, il a posé la question de nombre d'heures par semaine que les candidats étaient prêts à consacrer à la FMJD pour contribuer à son développement. C'est une question clé que chacun devrait sans lui se poser
déjà personnellement, les leaders doivent, selon lui, être le premier à retrousser le manche pour aller de l'avant. Et il faut le faire pendant les 4 années, et pas simplement à un instant donné. Et donc, du coup, Yannick est intervenu en russe pour répondre à Anatoly, disant qu'effectivement, tous les jours, il passait du temps, consacré du temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, pratiquement tous les jours. Et il a évoqué d'avoir parcouru plus de 100 000 kilomètres au service de dames entre la Russie, l'Australie et les autres pays, disant que Yatsenko a fait certainement beaucoup de kilomètres également. Merci. I tried to sum up both. Thank you. Thank you. Yeah. Jacek? Is Jacek with us still or not? Jacek He was there. disconnected. I don't see him. Connect He's us back. again. Yeah. Oh, can you hear me? Yeah. Yes, floor is yours. Yeah. Thank you. Your closure. So I spent 30 seconds out of drafts. But more seriously about Anatoly's question, but maybe not a little bit like a joke. You know, sometimes it's, I am the owner of a software company. I am never asked to a programmer how many hours you are going to spend on this or that task. Because for one person it will be 70 hours, for another one 20 hours. It's also a question about productivity. I will change a little bit your question from time to spend to responsibility. So this is a factor of time. What I can say about me, it's a measure of what was going on past 20 years. Since 2001, I'm managed with FMJD rating. First, it was twice per year. Now it's 4 times a year. So it is. I just completed list number 109. I start from 34. So it's 75 times I made the rating. Always on time. Nobody asked me how many times it cost me when I was in hospital once, whatever. When I was waiting, for example, for results from Brunsum, almost 2 months, etc. And I finally received, and I had to rebuild, things like that. I never told about it because it's internal kitchen, but it shows everyday's life. It's many other things to do. So this is what I am doing. Well, I will give you an example. People knows how fast I am in reaction. This is a point. If somebody asking you, for me, drafts is a hobby, but for many people, it's a job. They're trying to work with drafts. During a preparation to one of the Chinese event, Yelena Alshu once me said, you know, Vadik says in the morning, something happens with Jacek. He's ill or whatever. Already 1 hour I'm waiting for answer from him. Because he knows normally that Jacek answering very fast. So I'm easy to check from last 20 years, from my EDC period and TD period. Немножко по-русски, я как бы то сказал, вопрос, сколько ты времени теряешь, он может быть немножко его в шутку обращу, что это не вопрос количества времени, потому что в моей фирме какой-то программист может что-то сделать за 50 часов, а другой сделать точно то же самое за 7 часов. Вопрос продуктивности, как ты можешь этим временем использовать. Я бы этот вопрос немножко переворачивал, это тоже имеет значение времени, твоя ответственность, насколько ты способен вовремя, в определенное время, если кто-то тебе пишет что-то, но я не говорю про все, на все не можешь, но если кто-то тебе пишет, какой-то вопрос вставляет, ждет ответа, для тебя шашки это хобби, но за этим стоит человек, который пытается жить за счет шашек, и ты просто обязан ему ответить вовремя, несмотря на что. Меня очень легко проверить. С 2001 года я занимаюсь FMJD рейтингом, сначала 2 раза в год, теперь 4 раза в год. 109 лист уже готов за последний период, начиная с 34-го, который я начал, или 3-го, вот теперь не помню, это почти 80, 75, мне кажется, которые я сделал, всегда вовремя.
А я никому не жалеюсь, не говорю, что где-то я заболел, где-то, допустим, результаты турнира Брунсу для рейтингов после различных напоминаний, наконец-то я получу, и в последнюю ночь мне пришлось все поменять и так далее, чтобы не потерял игрок. Вот это то, чем можно мне проверить. Я только наконец того, что сказал, расскажу как шутку, но реальную историю. Елена Алшин мне рассказывала. Один раз что-то мне подготовка к турнирам элитному в Китае, и Вадик Елене говорит: Яцек, что-то случилось с Яцеком. Либо он на меня обиделся, либо заболел. Смотри, я ему в 7 часов утром вопрос поставил, он меня еще не ответил. Вот и такое могут сказать другие. Так что вопрос времени, думаю, что меня можно проверить. Спасибо. Richard? Je vais essayer de résumer ce que Jacek vient de dire. Donc, d'abord, il suggérait de poser la question un petit peu différemment, puisqu'effectivement, on peut tout à fait, enfin, il est responsable dans une entreprise de programmation, on peut tout à fait passer sur une tâche 70 heures ou 20 heures. C'est plutôt une question de productivité pour obtenir le même résultat. Il parlait plutôt de question de responsabilité pour répondre à temps, parce que c'est cette histoire à temps qui, selon lui, est importante. Bon, il a évoqué aussi son travail sur le rating depuis 20 ans maintenant, puisqu'il a commencé en 2001, que l'ensemble des ratings ont toujours été faits à temps, il n'y a jamais eu de retard. Normalement, il réagit très vite aux questions qui sont posées. Il a ses côtés passionnés, voilà, qui ressort. Il a raconté par une boutade, puisque à un moment donné, je n'ai pas compris qui c'était Lana Holtschul ou quelqu'un d'autre qui lui a écrit et il n'a pas répondu. Et donc, du coup, la personne a dit à son collègue, bah, c'est bizarre, Jacek, il doit être fâché ou il est malade. Parce que ça fait 1 heure qu'il n'a pas répondu. Donc, ça résume bien la personnalité de Jacek, qui normalement est extrêmement réactif et répond très vite aux questions qui lui sont posées. Merci. Thank you. I think we had a great debate tonight, and I would like to thank you, all 3 of you, our candidates, for the function of FMJD, Yannick and Anatoly. I would like also to thank our translators, Richard and also Yelena, who helps us a lot. Виталия, And I think it is very important for, yeah. Виталий, одну секундочку. But Я tell me. поставил вопрос и не сказал свое Да. слово. Я хочу его сказать. Я же не говорил свое Ты не слово. Я поставил сказал, вопрос, и извините. всё. Я думала, ты уже все сказал, что хотел. Тогда, перед тем, как мы Нет, закончим, да. Я хотел сказать, и это говорил несколько раз и не услышал. Я хочу сказать, что если мы хотим, чтобы шашки сделали мощный шаг, то относиться к ним как замечательному хобби, это не даст возможности реализовать планы. Я выставлял сейчас себя как кандидата, потому что я ушел с той работы, которую я занимал, один из руководителей сферы спорта, и я понимаю, что точно так же нужно отдать всего себя на то, чтобы реализовать этот план. Все члены моей команды, кто будет, увидят, как это я работаю. Я создавал проекты управления целыми отраслями в Украине. Вот это известно. И я считаю, что команда, которая хочет добиться прорыва в развитии шашек, дать возможность реализовать шашкам потенциал, должна четко для себя сказать, что время отношения к шашкам как к замечательному хобби должна закончиться, и на эти 4 года мы должны те планы, которые мы обещаем сделать, реализовать. И это должно реализовываться в планах, которые разбиты ежемесячно. Это не может быть в целом через 4 года. То есть я считаю, что каждый из нас на Генеральную Ассамблею должен этот рассказать не как мечту, а как конкретный план, как бизнес-проект, который шашечное сообщество
может спросить с того человека, который хочет быть президентом, как он реализует свои слова после первой недели, после первого месяца, после первого полугодия. Только в этом случае масштабные проекты реализуются. В другом случае они остаются просто мечтой и хобби. Я знаю, как это делать, и я это сделаю, как я это сделал в шашках в Украине, где играют во все виды шашек, где страна имеет чемпионов во всех версиях шашек, которые не имеет ни одна другая страна мира. Я готов этот опыт и эти знания отдать шашистам, отдать шашечному движению. И я уверен, что у меня получится, если вы тоже поддержите этот подход. Мы должны сверхпрофессионально отнестись к миссии шашечной для того, чтобы она действительно была реализована. Я это знаю, как делать, и с радостью сделаю, если вы поможете мне. Спасибо большое. Okay. Richard, translation. Je ne suis pas sûr d'avoir tout retenu, hein, parce que c'est comme d'habitude très vite dit et c'est beaucoup de mots. Mais peut-être qu'Elena le fera mieux puisqu'elle doit avoir noté ce que j'arrive un petit peu à être fatigué. Ce qu'Anatoly a dit, c'est que pour lui, les jeux de dames, c'est pas un hobby, puisqu'il a quitté le travail précédent pour se donner complètement aux jeux de dames. Donc ça ne doit pas être considéré comme un rêve à présenter, mais il faut avoir effectivement un plan, suivre la réalisation de ces plans. Et ce qu'il attend effectivement à l'Assemblée générale, c'est que les candidats présentent un plan et puis ensuite rendent des comptes en quelque sorte de réalisation de chaque étape. Merci. So Okay. Anatoly said that Yelena? Yeah, yes. Anatoly said that drafts for him is not just a hobby, and if we want drafts to become a powerful game, then we need to change the attitude from the hobby, which will allow our plans to be realized. Anatoly quit the job of one of the leaders in the field of sports, is one of the in sports, and he said that he has time to devote to drafts, and all members of his team will see how he works for drafts. And he said that the whole team should consider drafts not just as a hobby, but to make the realistic and real plans month by month, week by week, and then to show what was done, to implement it, and just to show the real results. And it's not just a dream, but we should consider it like a business project, and with the realistic implementation. And he said that he knows how to do it because he did it in Ukraine, where there are champions in all versions of drafts. And if he will become a president, he will make the same approach of the not as a hobby but as a professional, just in whatever. And so if you will help him, if you he will do his job with the real pleasure. Thank you. If you support him, he will do his job with pleasure. Okay. After this, yes. After this beautiful speech, Anatoly, I will continue. Of course, we can, we have much more questions and we can continue to discuss it, but we have to stop because we already have our debate for almost 4 hours. I think it is this debate was also very important for the whole draft community, and all 3 candidates show that, all of you are open people, you are ready to discuss all kind of questions openly, also answer very sharp questions, and you have yourself also wrote very interesting questions, so that it was big success tonight. So thank you very much.
Thank you, Vitalia. Thank you to all. Good night. Good night. Thank you very much. Good night. Спокойной and ночи. So I will tell you, Thank you, Yatsenko. in Russian. Thank you, Vitalia. In Russian. Yes, thank you, Yannick. Thank you. Bye-bye all. Значит, Thank you. на этом мы заканчиваем. Merci. Should we translate? No? Or should we? Merci. Thank you. Спасибо. Ciao, ciao. Okay, bye-bye. See you soon. See you Bye-bye. soon. Yeah, bye-bye.